Ah, there you go. Larry, hi Larry, how you doing? Good night? Good evening. Nahoda, what do you mean no? Hi Nahoda, how you doing? Good morning. Good morning, right? Uh, Give me a second. I'm fighting with my sending data. Why? Hmm. Oh, no. Uh, Hello there, Aisling. I hope you're having an excellent day. oh, that scared me. Wah, wah, wah. I don't even know where that audio came from. Oh, well then. 2 a.m. Just went to bed. That's fine. At least you came by to save your streak. Oh, hi, Larry. Coming by. Yeah, Nehoda, have a good sleep. It's late. This is not my usual schedule, but I need to try to finish this there. Almost there. Almost there. But also I'm trying to figure out the particle the streaming, and it doesn't want to work. So, um, oh, wait. Uh, Fusion. Never mind. Let's try. We still have 2 minutes of ads, so we're fine. Copy. Add output. Uh, Total access the specified channels. Okay. Why not? Why don't give me an error?
Mm. So, so I have to. It's just a memo for myself. I have to start the stream on OBS, and then you will see a preview on the stream, but it's not actually streaming yet. But as long as I'm sending the data, I cannot open another stream. That's not what I wanted to do, but that's what I was doing without meaning to. So that's why I was getting an error. So now I stopped that. See, I made a new one. It looks like it's working. Maybe, perhaps. Uh, okay. Maybe is that it puts me on random categories, so now I have to change it again. Gaming, yes, and game is many steps, so I have to start the stream, then change the settings again. Not very convenient. Now, did anyone speak? Glinton speak. Hi Glinton, how you doing? Good night. Good night. You chilling? You wanna hop on Discord like last time? It was very chill to do that. Oh, oh. Ah, ¿qué quieres, Ronin? Hola, Ronin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Terminaste tus retos de esta cosa, Ronin? Déjame empezar el juego. Se tarda mucho en radiar. Continue. Ya casi termino. Ay, luego después tengo que ir a buscar los carritos. No nomás. Más que eso te tengo. No sé, chica. Forma negra. Entonces ahorita estoy en la plataforma roja. Ya, se me olvidó checar cómo sale para que funcione la plataforma verde. Pero bueno, estamos en la roja y estamos en la negra, pero vertical. A ver si funciona. No sé si funcione. No sé, pero estoy intentando. A ver. ¡No! ¡Ya! Pues. Le voy a poner un cooldown a esa, cooldown a esa cosa, hombre. Abusón. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue para darle un kick? Kick, punch is all your mind. Tenía que ser Ronin. Por supuesto que era Ronin. Por supuesto que era Ronin. Mira, si se ve. Ya nada me falta arreglarlo para que se vea mejor. Oh my gosh, I freaking scared me. Tardé. Vi que eran en el DLC. Sí. Sí, son todos en el DLC. Brinco, jaja, hice. Pues si quieres unirte, y agarrar el de los carritos, porque eso es lo que voy a hacer ahorita. No sé si te lo cuente, pero puedes agarrar el de terminar la pump station no sé qué, porque es lo que voy a hacer. Oh my, ya. En la noche veo si los hago. Por eso ya es de noche. Ja, 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 ja. Es que me encanta cómo yo cállese. Para que no se asuste tanto. El pat. Entonces, ¿qué dices, Linton? ¿Te metes al Discord? ¿Alguien quiere entrar al Discord para que me hagan charla? Porque esto va a estar largo. Probablemente termine a las 2 de la mañana. A ver. ¡Bot! Lo dio el juego. Ok. Lo que pasó.
Ah, se burlan porque no tengo ñ. Cállese. Um, ¿Cómo era para banear? Suspicious spam account. Yes. Use our. Yeah, probably. Ok. Por los mensajes te le han hackeado la cuenta de sí, ya me acabo de dar cuenta. Ni había checado mi Discord hasta ahorita que estaba tratando de meterme al... Eso pues. Al voice chat. ¿Dónde está el voice chat? Me meto en este de aquí. Está. Me metí a un voice chat de Discord si alguien quiere unirse a platicar un ratito. If anyone wants to join Discord, I'm in a public voice chat on my Discord. If anyone wants to just join and chat a little while, because this is gonna take a while. We have to do is first we'll check my stream. Yes. Alexander Rodriguez. Hola, 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 hola. Perdón, Alexander, es que estaba peleando con cosas. No sé si todavía estás ahí, pero qué risa me da. Hola, 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 hola. Y no le hice caso, pobrecito. Ok, tenemos esto. ¿Por qué no? Ah, es que tenía que conectar mi bot. Ah, ay, este no es el bot. ¿Qué cosa tengo que hacer? Where are you? Ah, ¿quién es ese? Identifícate. Identifícate. Oh, it's Red. Hi, Red. I was like, who's that? Yeah. The plan for that. Yeah, you say hola, hola. Ah, okay. I was saying, identify yourself. Who are you? There you go. What's up? I just saw you were in here and wanted to say hi. Yeah, I'm live. But Oh, yes, this but voice too. I didn't realize you were live. I'm sorry. I can back it's, out. it's fine, it's fine. That's why I entered the public one. If I didn't want people to join, I will be on the private one. I did. Oh, when you said that, I didn't know if you just like forgot to take a roll from me or something. No, I don't use roles. The roles are just for pings. Okay. Yeah. I know everyone tells me, oh, you should make roles so you separate the voice channel so you don't have to worry about who joins what. But I prefer to just give the permissions to the people that I'm going to collab with. And if I'm not going to collab with them, then everyone just uses the public voice chat. Problem solved. Yeah, because then I will have to manage different voice chats and different channels. Like, oh, this one is for this game, and this one is for this collab, and this one, and then I will have to remove the roles, and too much work. Oh, you have another. It doesn't even bother me at this point. I'd set up a bunch of servers and I manage servers for other streamers, so. Yeah, you told me you're busy. Wow, and I'm lazy. Yeah. I'm too lazy. Why I cannot find? Right now, I'm trying multi-stream for the first time in vertical mode. I'm vertical. Yes.
For some reason, it's not working to stream to the green platform. Ah, yeah. Did you know that they are using AI to listen to your stream live, so they can shadow ban you if you are like using too many bad words or talking about stuff. And one of them is if you use other platforms' names. That's why you say the colors instead of I know the TikTok does that. yeah TikTok. I don't think Twitch is doing that yet because they. I mean, if you've heard me streaming, you know my use of language. You know the stuff that I talk about. You know the things I say on my streams. There is no chance that Twitch is doing that to me. Uh, I would have been banned a couple of years ago. Oh. Like half of my friends would have been banned. oh, Oh, I had what too on earth's many going on there? enemies. Why the bot? Yeah, why you didn't delete that? Is that your own bot that you've got set up doing that, or are you using Seribot? No, I'm using streamer bot. No, yeah, streamer bot and oh, stream elements. I'm using stream elements because I already had Oh. it for alerts long ago, and I don't need another bot. This one is fine. It is what I need. I absolutely love Seribot. Yeah, but it Oh. has stuff like protection for rage and filters for bad words and Oh, you can turn all that off. yeah. Then I have to I just use the basic. exactly. So that's what time. It's like Nightbot by default is very aggressive, and then I had to go and set it up. Like, nah, I don't have time for that. I just want the basic Don't stuff. have time. You don't have time for that? No, You stream for like 16 hours at a time. exactly. Then at what time do I do something else? Hi. What happened? Have you ever played the Metro games? No. So, Metro is set after a world war in which there are like creatures that have been created by the war. It's very symbolic of angels and demons and things like that. But when you come up to the surface, you find some things that are a bit dark, a little bit messed up. I just found a person hanging with a sign around his neck that says Marauders, same will happen to all of you. So that's a lovely threat. Oh, and this dude's pinned to a wall. Cool. That's not terrifying at all. My mission is to fix this pump station. Wow, I'm so lucky because I'm super streaming everywhere. Yeah, I should turn off some streams. I don't know. Oh, see. Where's my Are chat? you using OBS or are you using Meld? OBS. Okay. I'm using also Restream, so I can have. I don't know. I'm trying that. I'm trying that out. To figure out how that works. So I've got friends who use Meld. Now, I don't know if they're outside of the NDA period at the moment, so I'm not going to say exactly what they've done, but they are incorporating a new tool that allows people to make stuff very easily with HTML. That's all I'm saying with that. And it may have just lost them some support because of what they're using. However, it is really easy to set up like all your multi-streaming and stuff and pushing it to other sources, and I don't know, I think if they can recover from the bad rep that they're going to get from their latest update, it could be viable for a lot of streamers, but personally I still
like OBS. I Ah, don't like OBS. It's just easy to use. Um, you don't like OBS? Why? it's crunchy. So, I've been in IT a long time, Mm-hmm. as you may know, I like the and description I too. have worked with some of the worst programs you can imagine, and some of the best programs you can imagine. And OBS is like right in the middle of Yes. the. It can be amazing, or it can be an absolute hell. Yes, I agree with that. I agree. Yeah. So crunchy. Crunchy. I Like, like the description. Crunchy. yeah. Alright, let's do deliveries. Ah, wait, I have a route here. Wow, I'm so laggy. Here for the lag. My Fire an computer arrow at me cannot. again, and we'll see what happens. What? I've got people firing arrows at me. Wow. Hmm. Okay, this. You. Ooh. Hey, where's my sand truck? Did it flip? Ah, I think it flipped last time. Oh no, no, it's here. Is that my sand truck? Are you the sand truck? Oh, it is. I buy a very big sand truck because it has more space for sand, and I thought it was gonna last longer. But it's so tall, I just bump into a rock and it flips. Oh, the tree! Sorry, tree. You were on the way. It was unavoidable. I know. Hey, wrong button. It was the other one. Oh no, I will have to drive with lag. I was used to play this without streaming and it was not laggy. My computer can run the game so nice as long as I'm not streaming. As soon as I start streaming, I had to Yep. lower all the settings and lower the frame rate and still laggy. Happened last time I was playing Peak. Like, I can play Peak without doing anything with it, like no streaming, whatever, runs absolutely beautifully. As soon as I start streaming, nothing but lag. Yeah. Like, as soon as OBS is on, just lag. Oh no, my OBS if it's on is fine. But as soon as I click go live, that's when everything goes wrong. Come on, fill up. Faster! Faster! Ah, did I say hello, Anubis? How you doing? Ah! Oh, come on. You? Okay. Oh, I do not like this. Wow. I went from having fully automatic weapons to having a freaking crossbow. Crossbows are good. Crab, hola crab, Oh, ¿cómo estás? crossbows are fine until you're in a situation where there's like 20 dudes with crossbows and you're on your own. And you only have one. Exactly. Hola crab, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya esparciste democracia hoy? Democracy. Democracy. Yes. We love democracy in this house. I haven't played Helldivers for a while. Come on. We can do it. We can do it. And yeah, before you ask, oh, why you didn't turn off the help before you play, blah, 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 because I'm not sure if I'm gonna use a new card that I need a tutorial for. And I will be lost. Especially because I don't know what they do.
Go with those tutorials they use sometimes. I know what they do. I don't. I don't even have a license, so I shouldn't be playing this kind of games. That's why I always flip my cars. You should see me play GTA. My Sorry, cars I'm need... not laughing at you. I got fed up of trying to fight 20 dudes by using a crossbow, so now I'm just running around punching them because it's working better. Ah, okay. Yeah. Maybe you should be a marauder. Ah! Salem, hola Salem, I mean, ¿cómo they're estás? calling me a marauder. I might as well act like it. Sí. Hola Salem, ¿cómo estás? Buenas noches. My nose is itchy. Why are you itchy? No, you. No, no. No. So I do have a question for you. Wait. I actually have two questions, and I'll ask the second one depending on what your answer to the first one is. Have you eaten today? Have I eaten? Yeah. Yes. Okay. So, next question. Have you tried Wendy's? Never. I want to. No? Never. Nope. So, I have now had Wendy's twice. Okay? Oh. The first time I got a Baconator, they forgot my ketchup. Oh. But then I had the beef chili cheese fries, and a Frosty, vanilla Frosty. Well, I had Wendy's again today. I got the Baconator again. This time I had the ketchup. Kind of wish they'd put more ketchup on it, but it was a little better with the ketchup. First time was nice. Second time was just better. The fries tasted like old canteen fries. Kind of chewy outer rather than a crunch. But I tried the barbecue chicken nuggets, and oh my god, they are possibly the worst nuggets I have ever had. And I'm really hoping it's like a one-off thing, because if that's what Wendy's is like all the time, and a lot of people rant and rave and say how good their nuggets are compared to other places, then I would feel really bad. Oh. Yeah, everyone also tells me, oh, Wendy's the best. I never tried Right. That's what I keep hearing. I keep hearing like, oh, Wendy's is amazing. They do like really good chicken nuggets, and their chili cheese fries is fantastic. And I'm just like, Not it's mine. the most mid fast food I've had in a long time. Like the Baconator is good, and then the ice cream's good, but that's really all that's good. And I'm really hoping it's just like a local thing rather than overall that's what Wendy's is. Yeah, it could be. It could be just that the people that work at your Wendy's are bad at it. Maybe they are revolting. I really hope so. I really hope so. Because if not, then I have an entire nation to question on their life choices. I don't know. Nations do have bad choices. And yes, my truck flipped and flipped back upside. So, ooh, I don't have to worry Stop about it. flipping your truck. Well, it just did by itself. I was doing so good. So I did try Roadcraft. I didn't like the driving. You like the driving? I didn't like the driving. Oh, you did not. Okay. No. Unfortunately, it's a game that I will not be playing. I would have liked to, because I like the whole construction vibes and stuff like that, but the driving was driving me crazy. There is settings for it.
Dipshits everywhere. I'd say the driving physics is what was driving me crazy. Ah, yeah! I did play Mud Runner and Snow Runner. It's the same group of games. Mm-hmm. And yes, I couldn't play those games because the bounciness of the game. My trucks would bounce and get on the other side of the road. Yes. The first Mud Runner game, which was literally just mud, Yes. was kind of rough. The second one, the second mud game, I liked that one. I didn't like Snow Runner for the drive-in, and then they did Mud Runner Expeditions, which could be better, but it was still better than Snow Runner. I tried both Expeditions. Yeah, it was Expedition and Mud Runner. I tried Expeditions and Snow Runner. And yes, my cars will bounce and flip over and it was crazy. I liked the second Mud Runner game because it is more realistic to how to handle that type of driving. Mm-hmm. So I actually do off-road driving, do that extreme as well. Wow. It is all about slow control driving. But SnowRunner felt like you were just trying to drive everywhere too fast in a vehicle that should be moving a lot slower. I also play Constructor Simulator. Have you tried that one? No, I've recently been playing Teardown and Drain Sim. Teardown just came out with a multiplayer. I always thought it was multiplayer, but apparently no. Apparently it's a DLC or something. I don't know. Yeah, my friend got Teardown like yesterday so that she could play with me now that they've got a multiplayer mode. Yeah. I always assumed it was a multiplayer. I don't know why. I had that idea and then, oh, multiplayer is just out of the wet. I don't have to have perfect roads. I just need flat roads. Come on. Let's get this. Boom. I don't like this. I have a crossbow and I'm surrounded by wolves and mutated wolves. Nice. What are you playing? Metro. Ah, yeah, you told me. So I'm playing Metro Exodus. There's a new game coming out, Metro 2039, and oh my god, I am so looking forward to it. Oh. I love the Metro games. I never even seen it. So it's not your normal type of game, because I know you don't really do first-person shooters and stuff. That's why. So it's not really your type of game, but if you think of like storyline wise, it is absolutely fantastic. Yeah, it's based on books. I will play a first-person shooter for the story. Yes, like Yeah. Resident Evil. Resident Evil, the last ones, the 7 and 8. Right. First person, no problem. Yeah. Like I obviously I got Requiem as soon as it came out, and I absolutely loved it. Obviously you could do first person and third person, or you could stick it into its respective modes. So you got first person as Grace and third person as Leon. Oh. I thought all of that was fantastic, the way that they did it. Yeah. But the Metro storyline to me is just, I'd say if you try to play one of the later games with no idea of any of the previous stuff, you're not gonna have a clue what's going on.
You're not gonna understand why Artyom gets like the reputation that he's got. You won't understand like How any of the references. But even if you just played like I'm playing Exodus now, even if I didn't know the previous games and the lore and the history, it's still got such a rich story on its own just in this game. How many games are there for Metro? Oh, 4 when the new one comes out, I believe. So it's 3 at the moment. That's not too bad. It's not like it's not like Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. No, it's nothing that. So there are 3 main at the moment: Metro 2033, Metro Last Light, and Metro Exodus. I'm currently playing Exodus. But yeah, it's quite literally after a war. It's based in Russia, obviously. Names like Artyom, but you're a Russian soldier. And after the war, like all the people that survived then live in the metro systems under Russia. And they are told that you cannot go onto the surface without, dying of radiation or being killed by beasts, and there is no one alive on the surface anymore. It's like a And survival it's game. a little bit. So you have like a lighter to help you through the metro, burn cobwebs and stuff. You have a Geiger counter, gas mask, and all the weapons they're real weapons, but kind of have to be Reimagine. sort of like they've been rebuilt with spare parts. So you've got like guns that are made out of tin metals. Because they can't get the actual parts anymore, so they make magazines out of pieces of old food cans and things like that. Oh, So that's your kind of different cute. weapons, your different weapons, like they've had to be rebuilt so many times that they're not you don't get a normal shotgun. It's built out of pipes and stuff. You can get about the only realistic weapon that you can actually get is the AK-47. The rest of them are all built from other weapons. That's kind of cool. Yeah. Imagine being the artist that designed those weapons. Yeah. But it is very, the idea is like, it's survivalist. You don't have to go around like finding food and water unless it's like a mission to do it for the overall metro. But you do have to like be careful with the amount of ammo you use. And in the first 2 games, premium ammo is used as currency. You can use it for fighting because it'll do more damage, but it's actually used as currency. In the one I'm playing currently in Exodus, there's no real need for money because you can find parts and things and build your own guns. I'm not laughing at what you say. I'm laughing at what I'm doing. So Yeah, I'm watching what you're doing. I find out that if I turn off my VTuber, my frame rate is better now. Look at that. I was playing at like 12 frames per second. Now I'm at 30. Progress. But yeah, I was trying to push the sand truck, because I needed to go back. Because I have this path that I need my delivery truck to follow. I'm not even there. And I noticed that I didn't really cover the path. So we're going back. And because I want the truck back, Crap. happened. Active frame generation. ¿Para qué? No, got a video from a friend. Holy crap. Oh, you played last time every now hours in
No, because I was not streaming, remember? Well, I was streaming but not here. And because I was not here and I was even talking, I didn't even put my VTuber. Pero hoy, por cierto, hola Calamidad, ¿cómo estás? Primera vez que lo jugué, me hice pobre de golpe. luego comprendo todos los carros. Hola Calamidad, ¿cómo estás? Buenas noches. Y el frame generator es, según entiendo, para cuando quieres acá jugar de que 60 frames y que no sé qué, pero la computadora no aguanta y le pones 30 y luego le pones frame generator, ¿verdad? Pero pues sí, mi computadora. No sé, ¿a poco me ayudaría? ¿A poco me quitaría el lag? Yo no digo que, yo no creo que me quita el lag. Lo dudo. Va a tener más frames, pero igual de lagoso. A ver. So, I've got a friend lives in Georgia, Texas, I believe. Mm-hmm. They currently have a very large wildfire headed right to where they live. Oh, wow. Are So they... they're getting ready to potentially evacuate. Yeah. Yeah. Her partner is a firefighter, a volunteer firefighter, I can't quite remember. So he's currently actively out there fighting the fires at the moment. Oh. That's scary. Yeah. Well, she's just sent a video, and in the I say the distance, not too far distance, it is an entire wall of smoke where you can't see the sky. Why fire is so pretty but so dangerous? No fair. Yeah. No, I'm not pyromaniac. Shut up. I mean, I play Teardown, and you would probably think that I'm an arsonist, so yeah. I just go around setting everything on fire in that game. In fact, most games where I have something that can set fire to things, I will just go around setting everything on fire. Yeah, and the fire and Helldivers is so pretty though. Yeah, it kills your friends. Just remember, it kills your friends. It's friendly fire, so it's fine. Friendly fire. Son frames imaginarios. Sí, entiendo, Calamidad, pero que no es eso para que, bueno, por ejemplo, estás jugando, que quieres jugar un juego de mucha acción a 60 frames per second, pero tu computadora nada más puede hacer como 40 o una cosa así, ¿verdad? Y estás batallando. Y entonces le pones el frame generator para que te alcance los 60 o una cosa así, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el lag, ¿o sí? Ooh, that was close. Yeah, you were gonna take a bite out of my booty cheeks, weren't you? Get out of here. Bumpis. These wolves are not giving up. Sí, no es normal. Es porque, por ejemplo, te cuenta que tu computadora está 45, 50, 45, 48, 50, 52 y así, pero no puede quedarse en los 60 frames. Y entonces ya es cuando le pones el de generar frames y ahora sí te alcanza los 60 frames o algo así. O eso es lo que yo entiendo. Y yo no creo que en mi caso sea de que la computadora no pueda mantener el frame rate. Porque ahorita mira, estoy a 29, 28, 30, 29, 30.
29, 27, 29, 30, ¿ves? Estoy bien, no está tan mal. Y si le pongo el frame generation me lo deja 30 estable. Pero ni siquiera es juego de acción ni nada, nomás quiero streamer a gusto. Oye, por cierto, ¿y eso consume más recursos de la tarjeta gráfica? O es, por ejemplo, la otra. ¿Qué tal si, por ejemplo, el juego está a 30, pero le digo que genere 60? ¿También es otro uso? Y consume más apps. Ahorita estoy... esa es la razón. Mira, ahorita mi GPU... Mira, mi GPU ahorita está a gusto, está a 70%. Pero hace rato cuando tenía el VTuber estaba a 80-90%, Shit. de repente 100%. I've been captured. Oh, they can capture you? Then what? You had to escape? Yeah, probably. Interesting. I've been captured by pirates. Interesting. Or is his name just Pirate? Okay, yeah, they are pirates. I wish I didn't have to hold the button to put the box back. Muy bien. Sí, pero aunque sea más fluido, lo que afecta es el movimiento. En pocas palabras, si tú aprietas un botón, digamos, para saltar, si no tienes prendido, lo vas a sentir más fluido, porque cuando lo tengas prendido... ya. O sea, te genera los frames, pero no quiere decir de que... Por ejemplo, un juego de peleas, ¿va? Que dicen que frames es para evitar inmunidad o no sé qué. De que, si activas tu ataque especial exactamente cuando el otro personaje te está tirando un golpe, el golpe no te pega y tu ataque especial sí le pega, una cosa de eso, ¿verdad? Y si pones el frame generator, esa cosa, tú ves que es el momento de hacer tu ataque, pero resulta que no, porque no era el frame correcto, era un frame imaginario. Frame imaginario. Pero sí, ¿verdad? Can we get rid of this tree? Get out of here, tree. Why you didn't die? Go. Everyone's playing that game. I want to play it. Have you seen the gameplay or videos of Pragmata? No, I don't want to see anything about Pragmata because I've been wanting to play that game since years, and they keep delaying. Forget it. And now they finally come out, but I don't have it. I'm waiting because also it's Capcom. Capcom usually do that. They release the game and then next year or a few months later they add DLCs and stuff. And I miss out because I buy the first version. I had to buy it again or buy the DLC. If I wait 1 year or something like that, it comes with everything in one go. So I will wait. But yeah, no, I haven't seen anything. I just seen the pictures, but no context. Well, the only context I have seen is people fighting on Twitter that, men don't have parental instincts and stuff like that. Get out of here, crazy people. That's it. That's all I know. If that's the side of it that you're seeing, then you're lucky. Wow. Peleando contra el Unfortunately, there are some horrible people on the internet. That's always been there.
Salem, ¿no se escucha? ¿No escuchas con quién estoy hablando? Salem, Salem, Salem. Yeah, I've got a few friends playing it, and it makes me want to play it, but I'm angry with Capcom, and I don't really want to buy more Capcom games. I know I had 2 with Resident Evil, then you're never gonna stop me from getting Resident Evil games. But Monster Hunter Wilds has left a massively sour taste in my mouth. Yeah. So I don't know if I told you what happened with me in Wilds. No. But I'm still pissed about it. So I got my rank up there. I was pushing, ready to hit the 100 mark. I'd done all of the content up until the certain point, and then they released the tempered monsters. I was so excited. Like, I was there first day trying to get in for the tempered Arkveld. Well, a game notice popped up, and I know I should have read it. I know that side of it's on me. I didn't read it. I was so excited to get into the game, I skipped past a little warning that popped up with the game. Well, that warning was saying, we've found that some people are editing the rewards that you can get from completing quests. And people were doing like 9,999 of all of the items. They were editing the rewards list so that you were guaranteed to get 9,999 of the tempered Arkveld parts to make new armors and weapons and stuff. I didn't read that notice that said, if you join one of these games, you will be banned. What? That makes no sense. Yeah. Why? Yeah. So basically, if you joined one of those games and it was detected that happened on your account, you would be banned. And there's no appeal for it. So I was banned because I joined one of those games. I had no idea. It looked like a normal quest to me. So I joined it, and I was playing. I was fighting tempered Arkveld, and I was happy. I was absolutely loving the fight. And then we completed the quest. And I was like, wait, what the hell just happened? And I started watching 9,999 of every item. I closed the game as soon as possible. Like, as soon as I realized it was happening, I force closed the game. And I logged back in, and it had registered this 9,999 of absolutely every item. Potions, ammo, all of the materials, everything. Pendants, and just everything. And I saw that, absolutely broke my heart. I closed the game, and I didn't touch it for about 3 weeks. When I came back to it 3 weeks later, I loaded up the game and got a notice from Capcom saying you have been permanently suspended. But I don't know how the game works. I never played it. So how did you get on that server without knowing that you got in that server? I don't get it. So what it does, kind of like Helldivers, is everyone's on a global kind of processing thing. Yeah. And then what happens is someone sends out a beacon for help, and all players can then join that session. Yeah. But the session is hosted by the party owner. It's not a server, it's hosted by that party owner. So what they were doing is they were hosting a mission, like a quest,
they were editing all the rewards client side, right? Because obviously they're not in server anymore; they're on their own machine, editing the quest rewards, creating that quest, and then inviting people in. Yeah, but Except instead of just doing it with their friends, they Hmm. were making these sessions public so anyone could join them. yeah, that's not fair. Then why they will ban you? Ah, that makes no sense. Well, that was their thing, right? They said if you joined one of these, you would be banned. We are warning you not to join these. Yeah, but how do you know? Well, that's the thing. I didn't know when I saw it. There would have been no indication that there was anything wrong with that game to me. Yeah. Now, some of them weren't done. Like, some of them you could tell. And I know because I saw some of the pictures and screenshots after the fact because I had no idea why I'd been banned. Like, I didn't realize that was a thing until I actually got banned. I saw some of the screenshots afterwards where it quite literally showed that the quest rewards had been edited. But to me, when I joined that game, it didn't look any different to any other game that I joined. Yeah. Yeah. I reached out to Capcom. They gave no response. Their official response was the first response they gave. If you join one of these quests and it's detected, you will be banned. That's absolutely not fair. Yeah. So I spent what, 70, 80 something? No, it was over 70. It was like 80 something because I bought some of the cosmetics as well. On a game that I played for about 2 months. Wow. Yeah. You could only tell after the fact. That's the thing. Yeah, it makes no sense. Why they will ban you? It's not like you did it on purpose. I really wish that I'd been streaming. Or, Yeah. you know, at least recording the gameplay to actually put it out online and be like, you know, I could then at least go back and watch the VOD or something and be like, how the hell would you have known? There's no way that you could have known. Yeah. That's so unfair. But yeah, I really don't want to buy Capcom games because of that. If that's their way of treating their fan base, then yeah, no. Yeah, it left me thinking that's so unfair. How they can just assume that you're a bad player? Like, if they let me make an appeal, I would have sent them my play hours from Worlds. I would have sent them my play hours from Rise. I would have sent them my play hours from Wilds before that incident. I'm a Monster Hunters player. That's me. I love Monster Hunter, and now I can't. Yeah. I can't bring myself to want to play any of the games. Yeah, I understand the feeling. It's like, let's say there's a game that I really like. I don't remember when that happened, but there was a game that I really like and I was enjoying it. But then there was an event in that game that I missed. And the reward of the event was so good, everyone had it except me because for whatever reason I didn't play that day. And like, I don't want to play anymore. Just because I missed one day when that event was happening. And now I don't have this cool item that everyone has. Nah. Yeah. I've played games like that where I've missed something, knowing that I'll never get the chance to get it again. Like Fallout 76 is one where there's a lot of rewards that you can get them now. Some of them. Only if you pay for the Fallout First subscription because they're on seasons. But there is like, I don't know if you've heard much about Fallout 76, something called legacy weapons, energy weapons with an explosive effect.
They were never supposed to be in the game, but the game created them because the rolling mechanism on the legendary effects, and it happened. You could get a 2-shot explosive plasma Gatling gun, and I had a bloodied one, which meant that if my health was below a certain amount, it did more damage. I had a 2-shot one, and I had one called Vampires, which, well, it steals health. And I could absolutely destroy everything. You know the amount of work that I had to put in to get those frickin' weapons? And then they said, oh, because this is over 3 years later, oh, because these guns were never supposed to drop in game, we're now patching it. You are going to lose your weapons. Nah. And then, after that, they were like, oh, you guys don't like that we removed the explosive energy weapons. We're now going to bring in a legendary script system, and you can put explosive on an energy weapon again. But it's not going to do anywhere near the damage that your original weapons did. Oh, and by the way, if you want to build that weapon, you're going to have to spend absolutely thousands in gold that you can only get like 30 or 40 of a day, just for a chance to get it to drop. You may never get it. Nah. After all the work that you already did, and they took it out and they want you to work again, nah. I had over 3,000 hours in the game before I got my first legacy weapon. I was level 1200 when I stopped playing. Wow. Yeah. Larry, Yeah. Larry keeps getting low numbers when he loots. Wow. Yeah. I don't think I even have that much on Don't Starve. Don't Starve together I have like 400 in PlayStation, another 200 on Steam, and another 200 on Ashley's PlayStation account, because before I have a main account. So total is probably like 1,000 hours. That's it, maximum. Yeah. I was gonna go for the trophy and get the 7,600 hours in Fallout 76, but then when they did that whole thing, I just lost interest in the game. I then found another weapon that was working for me, right? A light machine gun, fast fire rate. I had a bloodied explosive and a furious explosive. And what furious did was each consecutive hit did more and more damage. Oh. And then they were like, oh yeah, these weapons are broken, so we're gonna absolutely nerf the hell out of the bloodied perk and explosive weapons. So all my main weapons were done. My build is a bloody build. I stay under 30% health and I can do a lot of damage. Because of the way that I stacked my deck, I could stay alive. Now if I was to boot up Fallout 76 with my bloodied level 1200 character in my best armor, I can get killed in one hit. Yeah, they changed your build. Absolutely. They screwed my build completely. And I barely do any damage to anything. That reminds me of the other drama that I had with Helldivers about the discussion between the devs, what the devs want, and what the players want. So the players want powerful weapons, and the devs are like, no, you're not supposed to be that powerful or something. What's your take on that? Do you know about with it? Fallout, the thing is with Fallout, you are supposed to end up with powerful weapons. It's supposed to be funny in the damage you should be able to do to these creatures and these enemies. Like Fallout has always had that whimsy, that air of power. You start out pretty weak, but then in the higher levels you're just walking around like, you know, it's a walk in the park. That's always been Fallout.
But 76, they were like, yeah, no, we're gonna just remove all the fun from everything. The events got completely screwed over. People found ways to break servers and blow up people's camps and scam people and force players under the map so that they die and all this other stuff because the actual game got destroyed by the devs. That's so sad. One of our favorite things was to nuke the starting area. Not because we were trying to kill the low-level players, but because of the amount of flowers in that area that could be used to get flux. And then they put a green zone on the map that you can't nuke. So you can't nuke any of the areas that have got the best amount of flowers anymore. Yeah. Oh, well, it's the starting area and all the newbies come out there and that's where they'll all be. They get a 3-minute warning to get the hell out of there. If they haven't got their game volume on or looking at the screen where it says, hey, nuke inbound, you might want to check your map as to where it's landed. You know, if they're not going to listen to that warning, they probably deserve to die. Yeah, it's a lesson to learn. Yeah, I agree. Mm-hmm. It kind of reminds me of the other discussions that I have heard about in other games, usually competitive games, where they disable voice chat because, oh, people are so mean. It's like, well, just mute the microphone, just mute the voice chat, you don't have to use it. Like That's in a Marvel user- Rivals, Oh. I turn off the chat in Marvel Rivals. I don't have the text chat up. I don't have voice chat on because people are assholes. Quite simply, doesn't matter what game you're on, people are disgusting. If Yeah. they even think that you're a bad player, you're just gonna get abuse. Even if you are the best player on the team and they did bad, you're gonna get abuse. Like, just people are abusive. And there's no need for it. So I just keep it turned off. I don't want to hear it. I don't want to be around it. Yeah, that's my point. As a Like, user, the thing, the game, the devs, the server don't have to do anything. Just teach the player. They can mute it. That's it. But then people are so toxic, so no voice proximity for this game. Oh, well then. Yep. Yeah, I'm a huge fan of games like Fallout 76, World of Warcraft, Star Wars The Old Republic, games like that. Massively multiplayer online role-playing games. Love them. Hate the communities on them. Love the game, hate the communities. That's so sad. The thing is that you cannot even say, oh, it's the whole community like that, but enough bad apples make it, make you have a bad experience, or I don't know how to explain it. Not that everyone is bad, everyone in that game is annoying, it's just that No. a good amount. Played ESO for a little while. And my first 100 hours of ESO was pretty terrible, not gonna lie. The players were not helpful. Everyone would just leave you to die so that they could have an easier time getting in. All this other stuff, people were just not helpful. Then I found a couple people that were really nice and they helped me a lot, but then when they weren't playing, I just was getting harassed by other players that wanted me to be better than I was, and they're like, oh, well, you're only level 20. Yeah, then help, and I can actually help you, you know? Same with Fallout 76. When I first started playing, it was only a couple of friends playing and we were new to the game. I met some lady in Florida, a lovely lady called Athena, and her husband that was playing, and got talking with them, and we'd help each other out. I would make tons of ammo and supply everyone with ammo, and they would give me the stuff that I missed getting because I was out making ammo, you know? And then
And then I started up a group. We called ourselves the Knights of the Wasteland. I was the tank. I was the, if you wanted to fight the Queen Scorch Beast, you were taking me because I was going to destroy that thing in minutes. 30-minute event, I could kill her in 3 with my best weapons. Solo. But, anyway. We had people that were just, they loved helping people with quest lines and helping new players. We had traders that would go all over the internet finding good deals on items to trade. That's how I got my legacy weapons. It was a fantastic group, and then the devs killed that game. But if I ever was not playing with one of my groups, the other players suck. The attitudes suck. They'll sit in a public event knowing that when you're in a public event, you can't hurt each other. But they would purposely, at the end of an event, stand in front of a low-level player so that that low-level player shoots them, which opens up PvP. Then they kill the low-level player to steal their loot. That's so tricky. That's so evil. Yeah. I thought it was funny though, because with the traders that we met, I got hold of something that technically I shouldn't have ever been able to get. Mama Satan! Hola, Mama Satan. How you doing? Good morning. Sandcastle. Oh. No, I'm building roads. Didn't Epi play this? I don't remember. See Epi play a game like this. I don't remember if it was this one. That's my Mama Satan. Sandcastle, shut up. But yeah, with Fallout having a PvP element, I always used to go around and call what's called pacifist mode. I just didn't want to PvP with people because there were players that dedicated their life to being PvP gods. Yeah. But I, from the traders that I knew, got hold of some armor. A set of power armor with a legendary effect called Sentinel, which means if you stand still, you take 15% less damage. I had 5 pieces of Sentinel armor, and it's always 15% less damage, and it stacks with all 5 pieces. Ultrasight power armor in general takes a lot of damage. The legendary effects I then had on top of that were bolstering. So if I'm at low health, I take less damage as well. So I had those, and then plus like extra intelligence, extra endurance, and I can't remember the other perk. But basically, you would stand there shooting at me, and as long as I stood still, you barely did any damage to me. I then had a weapon, a vampire's explosive weapon, so if I shot you, I got my health back anyway. So you started shooting at me, I'd stand still, shoot you back, you would die, and my health would just be going up, not down. Wow, that's so when clever. I used to see people, when I used to see people harassing low-level players, I'd put my armor on, because they had no idea what the perks of that armor was. And then I would bait them. Be like, oh yeah, you think you're tough? You think you're tough? I'd get them lured into PvP, get them to shoot me, and absolutely destroy them and their whole team, because it engages their whole team in PvP. Oh. And then I would take their loot and give it back to the player that they stole it from. Nice. That's such a good combo. I like it. Yeah. Like, it was funny watching one guy one day shooting at me, screaming that I wasn't dying, his whole team shooting at me,
I And noticed they my call you health started hacker. going down. Yeah, they all started shooting at me, so I started shooting at the first one to keep my health topped up. Started spamming the stim pack button so my health just wasn't moving, and then I took out the rest of the team just by turning and shooting. And then they were calling me a hacker, and then one of the most well-known traders in the game was like, no, he's not a hacker, but he gave me a lot of stuff to get that armor from me. I pretty much I think about 500 hours of playtime was to get the stuff that I needed to buy the armor from him. That trade that we did took 24 hours of passing materials to each other, putting it in boxes, switching characters so that we could use another character to move stuff over. It took about 24 hours of trading. They do that because they don't want guild, how to call them, real money traders to do that kind of stuff, right? Mm-hmm. So they make it Yeah. difficult. So Yeah. annoying. And they do it But I anyway, think so I I don't gave see the him- point. It was like 10 million steel, 10 million 5.56 ammo, 1,000 of each stable flux, a couple of my sought-after bladed explosive weapons, the non-legacy ones, and a few like special items that you could find outfits on certain skeletons and certain corpses in the game. And they were random spawns. You could play for thousands of hours and never find the costumes. I had a few of those, special masks from events, and he gave me the full set of ultrasight power armor with all the special effects and 3 legacy explosive weapons. Wow. Yeah. I loved 76 so much, but they ruined it. And we won't talk about the amount of hours I have in Payday 2, because I know it's well over 10,000. I tried that one. I was expecting something Yeah? more like GTA, but it's not, it's just the mission, right? Yeah. Yeah, there's no driving. Well, there is if you've got the Yeah, some newer version missions. of the game. A couple missions have driving. Yeah. It's It not was open fine. world driving though. It's set route. It was fine, but I died and I didn't even know how. Kinda hard for me. So I had a group of friends, and we all knew our jobs that we needed to do. We could do entire heists without actually speaking to each other because we all knew each other's jobs. Oh, nice. And I could do the solo stealth on any of the stealth missions because everyone else could. So we all knew each of the missions intimately on our own. So when you put us together, it wasn't about whether we would do it, it was about how fast we could do it. So we have a world record. That's nice. I had a group like that in GTA. I was into how do you call it? Crews. Mhm. GTA they are called, and instead of guilds they are called a crew. I think I forgot. Yeah. But yeah, I was in 2 different ones just to do the heists, and every time like you see people that are from certain crew, they're online like, oh, we're gonna do a heist. And that's what we did, and we knew all the tricks, and we knew like where the helicopters spawn, and how to get a police car that it can be drive, and stuff like that, and where to hide, where not to hide. We knew everything. It was fun. It was a fun period. Yeah, that was the same with the heist on GTA. Got to a point where I only needed me and one other friend to do all of the diamond casino heists. Yeah. Before the heists, needed 4 people, the first ones. But then after that, Mhm. like, you can do them with 2 people. I don't remember you can do them Yeah. alone.
But yeah, they spam the one for. Hi, it's a submarine, I think. I don't have. I never Yeah, did that mission yeah. myself, but I did join other people because I got Cayo bored. Like, Perico. they just keep spamming that one and get the rewards in like 5 minutes, and then spam it again. Yeah. So I never got to be able to do the Cayo Perico solo, but me and one other person, me and my friend Mukau. But we were also the same guys, could do all of the Diamond Casino heists, just us two. And without missing any of the rewards either. Yeah, the full. How they call it? I forgot. It has a name. Challenge, all the bonuses. Yeah. Yes. But yeah, I got so good with Payday that when my friends weren't playing, what I'd do is I'd load up the hardest difficulty bank job on gold, make sure it was gold because it's the most money and most experience. I would load the game up solo so no one could join me, fully do all the stealth, get all the guards down, get all the civilians dealt with, and get the drills on the vault. And then I would open up to public, so people would join. It didn't matter what equipment they joined with, they weren't going to ruin the game. And basically, I only had them join so that I had help getting all of the gold out. It takes ages to do it on your own, so... Basically, you're employing them to help you. Howl? Is that the name? Hauling. Yeah, Hauling? just hauling stuff, yeah. People would join and they'd be like, wait, you've already done it? I'm like, yeah. And like, then why did you open up to public? So I don't have to carry all the gold on my own? and then they'd be like, oh, okay. And then I'd be like, what, are you complaining? You're gonna get all the gold and the experience and you had to do nothing other than carry it. Yeah, that's the least fun part. Might be the least fun, but when there's 4 players, it doesn't take very long. I have no idea what my objective is here. I'm supposed to be finding a prisoner, and I have no idea where this prisoner is. You need to find it. Duh. It's not really helping me on the map. Like, it's supposed to be pointing me to an objective, and it's like a giant circle. Like, oh, okay. Wait, I hear someone crying. Sounds like a baby crying. Creepy. Oh, I've just gone and shooting this place up. That was a classroom. Even more creepy. It's a village of pirates. Pirates So with I got into a classrooms? fight with like all the guards, but they've obviously got families and stuff here as well. Ah. Oh, environmental storytelling. That's so cool. Mm-hmm. Yeah. That's why I liked Ready or Not. I was enjoying the environmental storytelling. All the details, and then you have like little objects here, things that you can watch. I don't know if you've got to the certain mission yet, but it's based on a certain person island. I'm not saying the name. I don't know that. You know the guy that's been in the news? Yeah, I know which guy you're talking about. Their emails got leaked and stuff. Oh no, not they're leaked. Yes. Whatever. Yeah, I know Yeah. which one. I don't think I'd get that far. I only did like the first. I forgot. I didn't count like 4 missions, 3 missions. I don't know. Not very So far. there's a mission where you go into this house, right? It's a mansion.
It's a very rich people party going on. And there is like a private home cinema. When you go into it, it's got like not safe for work sound effects playing, and you can tell what it's supposed to be. Is the one with the selfie contest? No. Oh, it's another It's one. a different one. But there is a basement, and there is a red room. If you know what a red room is. Yeah, for the pictures. Yes. And the pictures that are there, I will say the people portrayed in the pictures are not over the age of 18. Well, I found, it is the one with the selfie contest. With the girl that she's vegan and she hates her parents because they don't listen to her or something like that. I forgot. And the guards are entering her room and stuff like that. I read all the environmental storytelling. Yeah. I went to the basement, but there was pictures of remember those. that. Yeah, it's like on the second floor. No. Not that one. No? Different okay. Okay. Yeah. It's all part of the same storyline, though. Yeah, that's what I was So like noticing. the Brixley talent mine is linked to the data mine center, which is linked to the health house. Yeah. Yeah, that's what I was the whole noticing. storyline's linked. That's so Yeah. cool. That game is so cool. I need to play it again. Let's see. But the newer DLC, the newest DLC, me and my friends still have not beat it. Aww. I saw It the is offer for it difficult. on those websites where I get the review keys. I saw the offer and I got approved, but I didn't read. It was for Steam. It was not for PlayStation, and I got the game for PlayStation, so I cannot play it. So sad. Yeah. The new DLC, the pier on its own, that pier mission. You are looking around everywhere, and you do not see the threats at all. The lighting and everything else, it is extremely difficult to tell what's happening. But there are certain hostage points, and if you don't like make sure of what you're doing, your hostages are dead. That's Oh, wow. instant fail. Yeah. Yeah, I will fail that. I Yeah. I struggled to get to the point where I got. I had to do every mission like not even 20 times, more like 50 times. I'm so bad. And then the last mission of it is it's like I'd say a government type building that's been taken over by these terrorists, and they take over your comms to taunt you, and then you've got no assistance from TOC, like tactical command and stuff, and they know you're coming. They've got you on camera, so you're breaching doors, and they're expecting you. Interesting. I lost my temper. I fully lost my temper. I was losing my temper. Every time we do something, just death. They are ready new. Yeah. Or hostage death. Nee. Right. I think I know where the prison is. I just have no idea how to get to it. Oh. Right, so I need to go up. Oh. I know I need to go to bed soon because of what's planned. Yes. But I ate a little bit too much tonight, which is gonna absolutely destroy me for what's planned for later.
I didn't get to do my breakfast challenge Thursday morning like I was supposed to because I had to take my dad into hospital on Wednesday. He didn't get home until like 4 o'clock in the afternoon yesterday, so didn't is get to a- do my breakfast challenge. Yeah, what is a breakfast challenge? So the breakfast challenge I'm going to be doing first thing in the morning. When I wake up, I'm gonna be getting up, having a cup of coffee, and going. The breakfast challenge is. Give me a second to remember it exactly. It will be 15 slices of bacon, 15 sausages, 15 fried eggs, 10 hash browns, an entire tin of beans, an entire tin of tomatoes, some grilled tomatoes, 5 slices of thick black pudding, 4 thick slices of toast. Why so much? It's a challenge. Yeah, but why to take such challenge? Challenge? So I used to do competitive eating. I used to do food challenges a lot. And I haven't done one for a long time, and I wanted to do this one specifically for my birthday. I see. I It's was like planning a on doing it the day before my birthday, but yeah, I had to deal with hospital stuff. Is it going to be like a mukbang or what's the name? I don't like mukbang as a term, but I guess it's better than what we're actually called. And did you know the name for for someone who eats a lot of food for challenges is called a gurgitator? Oh, I've heard that. Yeah. Mm-hmm. It's like Yeah. gastronomy. I relate gastronomy with farting because it's gas. Duh. Why is it called gastronomy? It's so I mean, stupid. I think I would prefer the term gastronomer. So it sounds slightly intellectual until you tell someone, "Oh, I just eat a lot of food." Yeah, it sounds like that because you know what it means. But if you don't know and someone tell you for the first time gastronomer, like, oh, so you fart? What? Yeah. But yeah, I've not done a food challenge for a long time. I don't think I'm gonna complete it. I don't think I'm gonna beat it. But But I you want just to want try? to do it. Yeah, I Yeah. just want to do it. It looks like a really good breakfast. Like it looks like it's gonna taste amazing. Nice. I've heard really good reviews on the place as well. So yeah. Wow. Gurgitator. Yeah. Your crossbows ain't doing nothing now. I've got guns. This might be a very unfair fight. There might be a lot of them, but I got guns. Oh, right, let's craft some ammo. I don't even have grenades anymore.
Oh yeah, and I've just increased my rate of fire. Oh. You know what? They can't beat me in a fight when they come into this building. But they're stopping me from coming out of the building by throwing Molotovs at me. And then they're goading me to come to the door by screaming obscenities at me. I don't like this tactic. Ooh, that's pretty. And the detail in this game as well. If you fire a loud weapon indoors, you can tell that you fired it indoors. It's got a much more of a thud sound. But if you fire like a rifle outdoors, you can hear the shot sound as it goes further away. Oh, that's so cool. And if someone shoots you at distance, you can hear, like, if they miss, you can actually hear the crack of the bullet as it goes past you. Wow. Are you play And somewhere? like, unfortunately for someone like myself who has been in a situation to hear a bullet go past and that crack sound, I can confirm it's very realistic. Wow. Have you played Break Zomboid? Breaks what? Project Zomboid. Have you played it? I have not. I've heard of it, but maybe for the wrong reasons. The wrong reasons. Wow. Yeah, I So like there the is sounds a- of the guns in that game. That's all I wanted to say. Yeah. What's the wrong reasons? There's an ongoing joke that Project Zomboid. So when I say this, I have no prejudice against anyone. I have friends, and I love everyone who's a friend. If you're an asshole, you're an asshole. I don't discriminate. But I have a friend who, let's just say, some things changed about them after they played Celeste, Oh. right? You know about the thing with Celeste? I'm not sure. I just thought that it's about something with trauma or whatever. I don't know. The game. Basically, they basically say if you see someone playing Celeste, they may change their gender shortly after. Yeah, I I know also heard the same about Project Zomboid. What? Yeah, apparently it's very big with people in the trans community. Don't know how true that is. It's just not my style of game. I'm not really. It's the gameplay style for me. I guess they're using it like The Sims. I don't know. There's nothing. There's nothing about the game. It's just you go kill zombies. That's all. Make your base. Apparently, something about the way that it is sort of
a longer, much more time-consuming game, Yeah, that's what and I'm saying. Maybe they're playing like role playing and The Sims. So if it's like yeah, they're role playing, then of course. Well, the game itself, it yeah. has nothing. It's just getting kill zombies. That's why I play it. I like killing zombies. Yeah. Do like me a good zombie game. I used to play a lot of Left 4 Dead back in the day. Oh, I used to play that. Dead Island, right? That's the name. Dead Island on the PlayStation. I had a lot of friends there. I forgot. I forgot that was the other community that I was playing a lot with. In that game, someone had a hacked gun. I have no idea how they got it. I never check. I just whatever. But that gun had infinity ammo, and I don't know how or why, but you could share it. So someone gave me a gun with infinity ammo. Like, oh, this is my gun now. Like, this is my only weapon I need. Yeah. I used to play. I mean, I've got them on Steam now, but on PlayStation, Dead Island, Dead Island Riptide, and then obviously I got Dead Island 2 as soon as it came out. Nice. But yeah, I also really love Dying Light because it's Dead Island but with parkour. Packer. Hola, Chaggy. Yeah. ¿Qué haciendo? Te va relagueado. ¿En serio? ¿Todavía? Wait, is my stream laggy? A little bit. Really? Not Bastante. massively, but a little bit. Huh. They do a full 360 rotation of your camera. Yeah, I can rotate the camera. Oh yeah, it's definitely like it. Yeah, just before you did the rotation of the camera, it struggled. Really? Yeah. Hmm. It's not lagging massively badly. There are points where it's struggling. Like when you did the full 360 rotation of the camera, it was absolutely fine. It's like a little bit stuttery. I'm trying to figure out, well, thinking what could it be. I am using Restream, so I'm streaming on Twitch and then to Restream. And then Restream is sending the stream to, I forgot, I should not be using the names of the platforms. Sending the stream to the red platform and the black platform. The black platform is the clock name. Shouldn't be that laggy. And I turned off my VTuber because it was lagging the game. After turning off my VTuber, the game is fine. Yeah, that one. El click clock. ¿Qué haces, Shaggy? ¿Ya estás libre ahorita? ¿O estás en el trabajo? Este va a ser un stream largo porque quiero terminar mis retos. Entonces invito, si quieres, entrar a chatear un rato aquí en el Discordo. ¿Andas? ¿Cómo que andas? Oh. Uy. Oh, you can do it. Okay, my heart is racing. Oh. What happened? Oh. Giant zombie bear. Did it give you a scare? The fight with it did. Whew. I thought I was gonna die. Over there.
Damn, that thing was aggressive. Whew. You're picking up, okay. Yeah? Hello, sorry. Ah, casi no te oigo, Chaggy. Hola, Chaggy. Espérate, ¿qué hiciste que casi no te oigo? Estoy lejos, es todo. ¿Estás lejos? ¿No puedes hacer ruido en la casa o qué? Ya, a esta hora, bueno, mañana sí, porque me vale madre Mañana todo, sí. pero hoy no. Mañana sí, pero hoy no puedo. Ya la gente se echa a dormir y yo con cara de está bien. También debería estar durmiendo, pero no quiero dormir. Este reto. Ah, de hecho, déjate. Bueno, no sé. A ver, ¿qué pasa? Te comparto el stream on Discord. I'm gonna share my stream on Discord and see if that likes my stream even more. Oh, ho, ho. That's evil. Oh. So I forgot to tell you. Yeah, sure. I have a friend who's gonna be at my birthday. Called Elena. Mhm. They also speak Spanish. And I told them that you had the you did the stream in English and Spanish, and they really like the idea, and they are now like, you know, not scared to speak Spanish on their streams as well. Oh, cool. And they have opened a Spanish section of their Discord, and it's actually brought out a few of her followers that had never really interacted because their English is not good, but they're happy speaking Spanish. Yeah, And I think it's pretty cool. it is. I also had that, but the other way around. I was thinking that maybe I should make the streams in Spanish and then maybe a little bit of English. It just turned it out just full English and a little bit of Spanish. So cool. But yeah, she just posted thing about my birthday, and I got the first notification in the Spanish channel, and I clicked on it without reading first. And I'm looking at it like, am I that tired? I can't read right. Oh, it's in Spanish. Actually, I have something similar, Like- but kinda like reversed. Yeah. Mm. Like, I can be talking in English, for example, and I say a Spanish word, and I suddenly flip to Spanish, or I'm speaking Spanish, and then I read a English word, and I speak in English. Or I could be like explain something, and I'm thinking that I'm speaking English, but turns out I'm speaking Spanish. So weird. It's not on purpose. It just flips. Had a fun one at work the other day. Had some issues, and our IT team had to report remote into my computer to fix it. And they told me to open a link in Microsoft Edge. So I was like, okay, what do you want to type in? Joinwebsite.com, sure. And it loaded up, and I was like, they were like, what can you see on the screen? I was like, a help file in German. And they were like, oh, can you translate it to English? No, not by the browser, because you've removed our ability to use that facility. And they were like, well, how do you know it's in German? Because I speak German. Oh, can you read it? Yes. Oh, can you tell me what it says? Not exactly. I can read most of it, but there are some words here that I can't translate without it sounding dirty. Wow. Like some of the words they use that we use in English, if you take the literal translation into German, sounds very, very rude. Are you stuck? Because I don't know if you know I don't know if it's the same in Spanish, Hola, but Gordon. definitely in English and German, certain words can be masculine or feminine. Yeah. Same with French. So you could say a phrase, but depending on your pronunciation and the way you say it,
can be masculine or feminine. And if Oh, you do it the wrong way around, can be very insulting, or it can just sound like you're being dirty and rude. interesting. It's like if I tell you that in Spanish I have 2 eggs, you could either think that I am eating 2 eggs for dinner or I am playing with my 2 eggs. Right? I don't know. I wouldn't. Mi huevos. Yeah. But yeah, I've actually heard people like speak in Spanish and someone said a phrase like, you know, I've got 2 eggs, and someone thought they were being rude when they weren't. Yeah. Mm. Estaban diciendo de que tiene una amiga que normalmente hace streams en inglés y de repente decidió hacer streams un poquito en español, y ahora hay gente que antes nada más entraba a su stream pero no hablaba porque no sabía inglés, y como ahora está usando español, ahora están hablando español. Está bonito eso. Ya todo. I basically En translate realidad yo what you sigo una said chica earlier. por esa misma razón. ¿Sí? Sigo a una chica por esa misma razón. Que solo la he escuchado hablar inglés y me gusta mucho su voz. Y hasta hace Ah. poco empezó a hablar español. Entonces ya puedo interactuar mucho más. Espera, Por la espera, misma razón. ¿será la misma? No lo sé. ¿Cómo se No llama? se Pero llama. me dio curiosidad. No sé. So, Red, Shaggy has something else, similar to what you said, that there was a lady streamer who speak only English and now she speaks Spanish a little, and now the community is more active. So Shaggy saying the same. Oh yeah, the same thing happened to someone that I follow. So Yeah. who is Yeah. that? Who is the person? I wonder if it's the same. Luz Brillante. Luz. Un momento. Me L-U-Z. suena, pero no sé si es. Luz. Un momento. I'm checking. It's Luz Brillante 502. No, it's different. Yeah. The name is Scooby. Cute. Yeah. Like my friend, she's Guatemalan, so yeah. Ah, es paisa. Paisa. I don't know what he just said. The same country. Ah, okay. Yes. How will be the translation of paisano? Let me ask AI. ¿Cómo se dice paisa? I know Les I've dice- heard the word. I just no idea what it means. Yeah, but what is the equivalent in English? Okay, Me muero. I had a translation tool open earlier because someone came into my friend's stream speaking Russian, and I understood part of it. I didn't understand all of it, so I had to use the translator to fill in the gaps. Hehe. Así es tu culpa. My bot ignored me. I'm sad. It's my cars. Countryman. Countryman. Yeah. ¿Countryman? ¿Así se dice paisa? Sí, pero pues no es lo mismo. So in Spanish, saying paisano is more like speaking of someone like same family, basically. But No, person of exactly. you same. Yeah. So if you were to go to like old school Italian Sicilian, it actually means like brother of my country kind of thing. Yeah. Basically, yeah. In Spanish, it's basically the Yeah. same. Yeah. So like the old school mafia would use that, as in like if you're from the same village, like your family hails from the same village, you'd be paisano. So yeah. Hola, paisana. That's how I know the word. You know, after saying it, I remember why I know it, and it's because okay, yeah, I spent a lot of time with Italians back in my younger years. Interesting.
always funny when someone realizes though that you know more about their language than they're expecting you to know about their language. Yeah, generally people are happy when that happens. Not when someone says something and they're insulting you, and then you respond to them with an insult because you know exactly what they said. But they should not be insulted in different languages. That's the Exactly. mistake. Exactly. That's what I said. Where's my other car? Help. Yeah. No. Se te ve relagueadísimo. Sí, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué quieres que le haga? Pregunta seria. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este juego? Construir caminos. Bueno, mi reto... ¿Destruir? Construir. Mi reto específicamente es el de construir... Ay, ¿por qué? Vea el mapa, qué molesto. Tengo que terminar esta construcción y me pide varias cositas. ¿Dónde está? Aquí. Me pide varias cositas y pues para terminar... ¿Cómo explicar? Para hacer una tenía que ser otra y para hacer la otra tenía que ser otra. Y así. No era nada más de que... Uno voy y me conecta a otro. enfoco en una. Sí, así que de No, cuenta. this video is not made for kids. Para poner la electricidad, no era nada más de que le conectara la electricidad. Era de que tenía que arreglar esta. Tenía que destruir el viejo y poner otro y luego conectar cables y que no sé qué. Mira, los cables están todos conectados. Ya tenía que conectar los cables y luego después los cables solamente pueden ir por tierra. Cada vez que cruzaba el camino y si tenía carretera, no se podía poner el cable por ahí. O si la piedra estaba muy dura, tampoco se podía poner el cable por ahí. Por eso tengo esto, porque originalmente quería ir para abajo y no me dejaba de que la tierra está muy dura. Bueno, pues. Y este puntito aquí es porque hasta entonces, o sea, todo esto de aquí a acá no se podía poner ningún cable. Y hasta aquí me dejó y no está conectado, por eso es rojo. Y total de que para llegar aquí es una isla y lo único que lo conecta es un puente o estas pipas que no puedo usar, no tienen uso para mí las pipas. Y otro puente por acá. Y dice, pues ¿cómo mando el cableado? Pues le sigo por aquí o qué. Y encontré ese caminito por acá. Pero eran islitas y un poquito de tierra. Mira, ves cómo está un poquito saltadito de que no está tan profundo. Y pues relleno con tierra y paso el cable por arriba. Ay, no me quiere salir. Sí, y le pasé el cable por arriba. Ahí está. Mira, esa rayita, no sé si se alcanza a ver. Tiene como una viborita ahí adentro. No sé si Apenas se ve por lo mismo que te digo que como se laguea, se pierde fotogramas y se pierde, ¿cómo sabes tu calidad? Estoy compartiendo en Discord, ¿no? ¿Puedes ver el Discord? Dame un segundo, yo estoy viendo aquí tu stream. Déjame, estoy lelo. Dios, mata. Yo confío en el Aquí se ve mejor, tostador. sí, a huevo. Sí, entonces, ve la Aquí sí te va viborita. fluido. ¡Ya I sé! know there's no copyrighted content Bien, in there. qué molesto, que se ve mucho mejor en el Discord que en el OBS. ¿Pero por qué? No sé, no me preguntes. Por cierto, ¿viste que ahorita que yo me actualicé de nuevo el OBS le cambiaron un montón? No lo he dices que actualizado. digamos un ejemplo que para capturar audios y cosas así queda más simplificado, es más simple. Aparte de que sí se nota un montón que se ahorran muchos recursos, porque yo antes tenía un disparate, por darte un ejemplo, antes usábamos el WinCapture para los audios. Ya no necesitas WinCapture. Ya no necesitas reproducir otro audio para que tú lo escuches, porque a veces pasaba que tú tenías un audio, por darte un ejemplo, una alerta, y no sonaba, y tenías que hacerlo reproducir en el OBS. Ya no pasa eso, porque le das a una opción literalmente a la par, que son unos cascos, y te reproduce el audio en el OBS y en el stream sin necesidad que se escuche doble. Yo no
Sí te entiendo, sí te entiendo, pero yo eso lo podía hacer manualmente antes, no tenía problema con eso. El problema que tengo ahorita es de que no puedo cambiar los canales. Entonces, si por ejemplo hay un audio que no quiero que se grabe en el bot, no sé dónde cambiarlo. ¿Tú sabes dónde? Sí, pero tienes que ir con audios avanzados y necesitas como saber esto que cuando se saca el cable, digámoslo así, el cable, ponerle la opción y no debería cambiar. No lo ¿Sí me hago vi. entender? No. Es que no sé si eso sea actual o no, es el problema porque ya ves que yo un ejemplo, yo cuando estaba haciendo streams era solo de PlayStation, entonces yo me desactualicé un montón del OBS, yo dejé morir el OBS y Dejé ahorita que tengo morir. la computadora, ajá, es que es la verdad, Sí, dejé te morir, entiendo. o Pero me sea, da ya risa que ya no me dijiste importaba. dejaste morir. Sí, ahí lo dejé porque ya era mucho pelear con mi laptop y cuando ahorita que tengo pues la PC, pues me di cuenta que hay un montón y no te voy a mentir, también me siento muy feliz porque he estado probando diferentes cosas, juegos, mi avatar, Y esto, te corrió bien aquello bonito. y no tengo problemas con nada. Y Oye, me siento feliz por eso porque es como en plan de, ay, ya no tengo que estar luchando con Discord porque antes solo por ver tu stream y estar en Discord era desesperado. Y por eso es que ¿cómo? prefería hablar por PlayStation. Cuando dijiste Discord, pero ¿quieres decir Twitch? ¿O no? Discord. O sea, sí. Es que yo, digamos, por ejemplo, cuando yo estaba en Discord y Ujú. abría Twitch, se la guiaba uno o Ah, otro. allá. Y entonces lo que yo hacía para solucionar era entrar desde mi PlayStation en Discord. Pero yo no puedo ver con lo que estás transmitiendo porque Sí, me PlayStation no lo acuerdo. permite. Sí, me acuerdo que eso es lo que hacías. De hecho, tú me enseñaste que se podía conectar. Yo ni entendía que se podía hacer eso. Oye, ya dices que Salem está bien feliz, te acaba de reconocer la voz. ¿Quién? Salem. Sí. Hola. Sí. Pero te digo, no sé. También me había deprimido por eso, pero ahorita Y te dices feliz. ¿Cómo te conseguiste la ese soy computadora? yo. Ojalá. ¿Vale? ¿Cómo te conseguiste Sí. la computadora? ¿La compraste usada o alguien te dijo que No, comprar o...? es que te cuenta que todo esto viene porque pues he estado viendo piezas, cosas así, porque según yo, para final de año, ¿no? Ujú. Para cuando me vaya de acá, porque no quiero arriesgar nada. Pero estábamos viendo con mi primo cosas en Walmart y cosas aquí y allá, y nos dimos cuenta que pues si lo comprábamos, un ejemplo, en otra fecha, me van a salir como $700 más. Ah, porque los Entonces precios están ahorita era como en subiendo, plan, ¿va? ajá, entonces todo está subiendo. Ya viste un ejemplo, el gas, uy, solo de hablar de gas. Creo que subió a lo que podía hacer antes con $20, ya ni siquiera eso, ¿sabes? No, pero ahorita lo de Por las lo computadoras que... está loco por lo de las IAs. Y entonces subieron una cosa y Ajá, suben la otra y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo. ¿ya viste Ya. la barbaridad que le ¿Qué? subieron al PlayStation? Ah, sí es cierto. Volvieron a subir los precios Ah, del PlayStation. ¿Por qué? Ya lo habían o sea, subido. ya lo habían subido una vez, lo volvieron a subir y ahorita y ahorita lo volvieron a Mm. subir y entonces la gente, porque haz de cuenta que aquí hay una chica que es como la prima de la mujer de mi primo, si me hice entender bien, compró un PlayStation, pero se le recomendamos que lo hiciera ahora porque eran fechas en plan de, oye, te compras ahorita el PlayStation, vale 500, en lugar de que te vaya a valer 900 aquí en unos días, literalmente, esa fue la conversación. Porque es lo que pasó. Ahorita conseguir un PlayStation, Ah, es un lujo, no no sé, debería ser. Se supone que los de consolas somos los plebs. ¿Qué pasó ahí? yo sé. Exactamente, y ese es el inconveniente. Y No entonces quiero haz de ser cuenta que pleb. así como ahorita, y así como ahorita con la PC, haz de cuenta que se dio la oportunidad y literalmente lo único que le voy a hacer es cambiarle fuente de poder y meterle una tarjeta, una RAM de Ujú. 30 o de 16 gigas para que tenga 32 y ya está. Y con eso me tiene que aguantar. Porque se lo pregunté a Gemesis. Está bien, está bien. Está I bueno. need to drop out and then I'll be going to bed after dealing with this. And I Alright. gotta go be the best moderator on Twitch because, yeah, me.
Guys, thank you have a good night. I'll catch Thank you you for later. passing by. Good night. Yeah. Yeah. Have a good night. You too. I will never finish this roleplay. Anyways, so we have that. Mm, Process Pero of esta Rich, cosa I'm es done. todo. Mm, ¿Qué haces ahora? ¿qué hago? Pues ¿Sigues estoy haciendo lo tratando. mismo? Sí, pero es que no quiere pasar el carrito, se choca con el puente y luego se cae y se quejan y yo, ¿qué culpa tengo? Aprendo a manejar, pero no. Ah, se ríe. Ah, ya, ¿seguiste jugando al NSS? No, porque lo quiero jugar contigo o con más gente. Estuvo divertido y no Sí, quiero está bien tocar bonito el puertas. juego. Es que Y es ya como... aparte camisa atuendo vampírico, entonces como plan Sí, de... lo divertido es que apenas entras, nunca me habían atacado los vampiros, oye. Siempre me habían atacado que zombies y que piratas. Es la primera vez que me atacaron los vampiros. Y luego te tiraron cositas. Bueno, pues Ya está, Shaggy ya los está. sumonió. De Me una sale vez. más barato una PC. Exacto. ¿Quieres entrar al Discord, Salem? Estamos en un canal público en Discord si quieres platicar un Sí. rato. Que Para soy no estar- público, dice la niña. Para que no esté tan aburrido el stream, porque esto va a tomar horas. Horas. Pregunta seria. Eh, ¿Esto que estás haciendo es para Ajá. conseguir llaves del mismo juego o diferente? llaves del juego. Del mismo. Sí. Entonces así es como funciona esta cosa. Que cuando tú, entre comillas, estás jugando algo y quieres conseguir el objetivo de algo, estás ya jugando por llaves de lo que estás jugando, ¿verdad? Es que yo tenía entendido que te cambian, ¿no? No, o sea, por ejemplo, ay, ¿cómo lo llamas en español? Bueno, lo voy a llamar marca. Haz de cuenta Capcom, ¿va? Capcom maneja muchos Ajá. juegos, no nada más Resident Evil o Street Fighter, ¿no? Tiene un montón de juegos, ¿va? Digamos que Sí. Capcom pone un Drop para que juegues un Resident Evil. Y haz de cuenta de que las primeras llaves, las fáciles, nada más te van a dar que un soundtrack, o que un screenshot, o que no sé, un póster con... cositas simples, va. Puede ser Y, digital para el juego, ¿no? pero luego después las ya de mediana dificultad o ah, difíciles, te van a regalar que llaves, pero digamos que para un Street Fighter viejo, o para un Resident Evil viejo, o juegos que nunca habías escuchado, pero pues son de Capcom. Y luego después ya las más difíciles o las legendarias, dificultad legendaria así le llaman, te regalan las copias para el mismo juego que estás jugando. En general, porque acaba de salir. Ajá. No siempre, ¿eh? A veces, no te dan la llave para el mismo juego, a veces nada más te dan llaves para otros juegos de la misma compañía. Y a veces, muchas veces como la mayoría son indies y nada más han sacado un solo juego, haz de cuenta el Mimesis. Entonces todas las llaves son Mimesis, nada más la diferencia es que las facilitas, dificultad mediana o difícil nada más te dan una llave y las legendarias te dan 2, 3 llaves. Oh, entiendo. Está bonita la página. Yo estoy bien feliz en esa página. Ya viste todos los juegos que me he estado coleccionando. Y ya No. que tengo Oh, como shit. que 2 años usando esa página, está bien bonita. No, sí. Aparte de que no te ha fallado y cosas de ese tipo, dejemos de eso, porque pues ya dices que pueden existir otras páginas y te pueden estafar, en plan de, Sí, haces esto y no te dan nada, entonces de, puedes estar ahí pensando que te puede dar algo, ¿sabes? de hecho, por eso yo nunca usé las otras páginas, porque sí las había escuchado antes. Ahorita ya uso más, no nada más Dairdrop. Bueno, es que no quiero mencionar ahorita nombres porque estoy usando Dairdrop. No sé, no quiero que se me quejen. Pero sí uso otras páginas que también me dan llaves de review. Ya las había visto antes, ya me lo habían comentado otras personas así de pasadita de que, oye, ¿tú por qué no usas esta página? Y pero nunca me explicaron nada. Chequé y me pareció un poquito sos porque tenías que conectar que tu Steam y que tu canal y darles permiso y no sé, no quiero. No quiero, luego me hackean y apenas estoy empezando, qué triste, nada. Bueno, Y sí son dejemos legítimas. de que te...
Ajá, y dejemos que hackeen a ti, sino como lo que pasa a muchas empresas, que atacan a la empresa, se filtra tu información y tu información valió gorro después. Y de de eso, ahí caen las cosas, porque ya viste que aquí en Twitch pasó con un bot que mucha gente estaba conectando, que sí, no estaba sé. aprobado por el mismo Twitch. No me Ajá. lo sé. ¿Cuál? No sé esa Es que no me historia. acuerdo cómo se llama, es que no me acuerdo cómo se llama el bot, pero es un bot de Ajá. música. Como soundtrack creo que le hacen llamar, y pagan bit, ¿no? Pues en uno de esos bots cayó y Ah, empezó a banear cuentas, literal. Todas las cuentas que estaban conectadas ante estos fueron baneados prácticamente, ¿pero porque era los detectaban Twitch o como si estuvieran era haciendo... Discord? Porque a cada rato estás diciendo diferentes. No, Twitch. Ah, ni sabía que había un Y bot por para eso es que, música. ajá, y lo banearon. Es que no Ujú. es tanto como un bot, sino es como estas típicas, ¿cómo se le llama esto? Extensiones, Ah, era una que para bits y cosas extensión. así, ajá, Como el Sound Alerts y todas esas. ajá. Como digamos un ejemplo del Sound Alert. Ujú. Que el Sound Alert, ya viste que tienes que darle permiso para que acceda a tu cuenta y que pueda, entre comillas, gestionarte para que te puedan gastar y te da los bits, ¿no? Sí. Pues digamos que este app bot es exactamente lo mismo, pero este cayó. No sé cómo. Filtraron, lo hackearon y todas las cuentas conectadas con esto se fueron de cola. Cuando banearon a ese, pum, votaron a todos y obviamente empezaron a regresar gente, pero ya después de cuánto tiempo, ¿me entiendes? Después de Y una ya semana después tal vez del del susto. drama. Es Ajá. esto. Una semana del susto, porque pues obviamente esa gente que banearon y desbanearon, pues no tiene nada, solo pues fue el inconveniente. Ujú. Pero imagínate que por culpa de un tercero, tu cuenta caiga. Y en este Por caso e- puede ser exactamente lo mismo, que tú no sabes, te metes en una cuenta, venden la información o hackean esa página y cae tu cuenta. Y así con todo. Precisamente por eso es que no quise ponerle bots al Discord, que todo el mundo me pide, oye, ¿por qué no pones el bot que te dice que juegos están gratis en Steam? Es que lo que Ajá. pasa es que esos bots, la mayoría, no todos, pero es muy seguido, los bots de Discord son hechos por una o dos personas que nada más se les ocurrió hacer un bot con tal cosa, porque son bien fáciles de hacer. Ajá. Entonces están manejados por una o dos personas y esa persona no necesariamente sabe de qué seguridad de internet ni nada, nomás sabe cómo hacer el bot en Discord y ya. Y luego después te pide pues que te conectes tu Discord y que le des permiso de postear y que no sé qué. Luego después resulta que esa persona o por alguna razón su amigo, su novia, algo, se pelea con alguien, lo hackean y y empieza a postear cosas que no debería postear. Y te mete a ti Sí. en problemas porque tú eres el que está hosteando ese bot en tu Discord. O la gente, por ejemplo, la gente que está en tu Discord le da clic a links porque pues, es que este Discord siempre me ha funcionado, siempre me da links para juegos gratis. Y pues te da un link raro y tú ya no lo piensas porque, nunca me ha fallado, tengo años usándolo. Nada, ese estaba hackeado. Bien, Exacto. Y te pasa lo de Mike, que entró a páginas indebidas porque el niño está así con porque su es Discord, Mike. porque es Mike, Sí. porque el niño es Mike y es que es que mira, es tan tonto como cayó. A ver, explica. Un conocido, comillas, amigo, Ajá. de que alguien que antes interactuaba conmigo y obviamente interactuaba con él, eh, fue una página indebida, le hackearon su cuenta y obviamente nadie sabe qué es de él, entonces empezaron a compartir link a partir de ahí. Entonces también era como en plan de, que está proporcionando la página esta, que es indebida, a los demás. Ah, Entonces Mike también pasó exactamente eso. Y a mí me da risa porque no era una página indebida y fue como en plan, yo también entro. Y entró y le quitaron su cuenta. Y por eso se tuvo que hacer otra cuenta. qué triste. Oye, Por Chagui, eso te paso. también tengo Ah, bueno. mucho... ¿Mandé? Ujú. No, no, sigue, sigue, Ajá, sigue. dime. No, no, sigue. Por Ahí eso, sí. ok. Es que también por eso es que yo tengo mucho control en mi servidor, de qué bots tengo y dónde están los permisos, porque hay canales en los que sí o sí no hay permisos, si me hago entender. Está muy limitado todo ese tipo de accesos, por Ujú. si se llega a locar algo. Locar.
Que si pasó... Sí, tú no sabes y empieza a spamear cosas cochinas o yo qué sé, ¿no? ¿Cómo pasó con mi disco? Tú estabas ahí, ¿no? Cuando alguien Sí, yo estuvo estuve pasando. ahí. Ay, qué feo. ¿Cómo me da No lo rabia que sé. hayan hecho eso? Pero yo nunca entendí. O sea, Mm, ¿lo hizo una persona consciente o fue un bot? La verdad, ay, no sé, porque esa persona, por lo que me acuerdo, o sea, ya fue hace rato, ¿vas? No tengo, ya no me acuerdo de todos los Sí. detalles. Pero lo que yo me acuerdo es de que ya ves que tengo un mensaje que siempre se me olvida quitarlo, pero pues al menos está ahí para recordar gente que tengo Discord. Tengo un spam de Stream Elements que dice, únete a mi Discord y le pone el link. Y yo Sí. antes, es que me dijeron que tenía que poner eso en mi canal, que no sé qué, para crear comunidades, parte de hacer stream, y pues lo puse. Y pues ahí estaba, y sí funcionó el link, y se metió. Y luego no dijo nada, nomás se metió a mi Discord y ya, ni platicó con nadie, ni interactuó, y estuvo ahí como una semana o 2 semanas, y luego nomás de repente empezó a postear eso. Nomás sí, un día nomás. Ay, bueno pues. Nuevo miedo desbloqueado. Sale, vente al disco o a poco estás ocupado. A ver. Bueno, ¿con quién estás? ¿Con quién me desinfié el día de hoy? este. No, Y eso es lo que me ya, acuerdo que no. pasó, porque así estuve. Primero que nada me tromé, porque ¿quién es esta persona? Y luego después No, yo sé. también Ajá. no conocía casi nadie de los de que estaban en mi Discord, casi todos eran nuevos. Pues yo también no tenía mucho tiempo streameando, ¿va? Entonces, No, pero no conocía. imagínate, es como si hubiera sido un ataque impersonal. Yo también me hubiera dado histeria como paranoia en plan de quién no hubiera sido y cosas de ese tipo. Y entonces chequé la historia del Discord. Lo bueno es que dice ahí cuando alguien entra. Ya dice la hora y la fecha de cuando alguien entró. Y, en- Una página de burros. y yo entrando a páginas de foro, no me digan eso. Que vengan si sale. Ven, ven. Platica un ratito con Ah, nosotros. sí. Y luego Sí, en algún momento yo comparto un link indebido a tu Discord personal en privado, no soy yo. Sí, pero porque. A ver, también. ¿Qué andabas haciendo para que te hackearan? Eso es lo que por eso es que me gusta contarlo por Mike, porque hay un plan de pillín, ya te capté. Porque él, al menos lo que me gusta de Mike es como digamos, o sea, él sabe que cuando la rega. Y no le molesta admitirlo. Mm, Me gusta mucho eso, es muy hombre, dijo el otro. Atrapado, exacto. Ay, qué risa. mm, no hay nada Ahí está más. ocupado. Y Nada paranoia con más. todo. Pero tampoco ser tan extremista. Porque Sí. no le puedes tener miedo a todo porque te aíslas de buenas cosas. Digamos un ejemplo, si tú nunca Yo hubieras sí. dado oportunidad a esa página, hablemos no solo de los juegos, hablemos Sí, de sí. economía. Imagínate el dinero que has, ¿cómo se llama esto? Ahorrado. Ahorrado solo en eso. Lo que has aportado no solo a tus seguidores, amigos, em, como streamer, como creadora, como, ¿cómo se llama esto? Como VTuber, como compañera, No te también lo digo que has algo. aportado. Mira, Ajá. ok, no sé si será nuestra mentalidad por el tipo ¿cómo se dirá? Cultura o la forma que crecimos, no sé qué será. Yo lo veo como estoy ayudando a devs chiquitos a que otra gente escuche, aunque sean mis 10 viewers, son 10 personas que se enteraron que el juego existe, ¿verdad? Si no hubiera sido porque yo lo jugué, esas personas jamás se hubieran enterado que el juego existe y a lo mejor hasta les gusta, a lo mejor lo compran un día, o al menos le dicen a otra persona, oye, yo conozco este juego que te va a gustar, ¿verdad? Entonces, Exacto. son 10 personitas extras que se enteraron de que el juego existe. Que por mi parte, pues eso es lo que yo, como yo lo veo, estoy ayudando a un dev independiente solito allá, a lo mejor si es un estudiante de secundaria o qué sé yo, que apenas está empezando a hacer jueguitos y lo estoy apoyando de esa manera. La otra es que, pues como dijiste, son jueguitos gratis para nosotros, para mí y para la gente de mi chat. Gratis completamente.
Pero por lo que veo, por lo que he encontrado en el internet, a la gente no le gusta. Era lo que yo estaba viendo, hay un canal. Estoy pensando específicamente de un canal, pero no creo que sea el único. Hay un canal que se la pasa hablando de drama de streamers, pero específicamente de la comunidad Cozy, así lo llaman, que son gente que juega que el Animal Crossing o los Sims o esos jueguitos, ya ves, los jueguitos Cozy, o esos de que encontrar el gatito escondido, cositas de esas que no tienen nada de acción, son nada más mitos. Lo Tranquilos. llaman, Ajá. sí. Entonces lo llaman cozy. Y pues esa comunidad se supone, en general, que son puras personas positivas y amigables, y todos son felices en su chat. Y este tipo básicamente está haciendo su misión exponer que estas personas son falsas. No, no debes de creerles porque esto, porque lo otro. Y la mayoría de las veces es porque estas personas son patrocinadas, creo que es la palabra, por la compañía del juego que están jugando, digamos los Sims. Entonces, Ajá. los Sims patrocinaron a este jugador que juega jueguitos cozy para que juegue su jueguito en Steam y hable bien del juego, obviamente porque, bueno, son streamers grandes. Entonces, cuando eres un streamer grande, no nomás te dan el juego y ya, te pagan miles de dólares porque streames el juego tantas horas. Entonces, como te están pagando, estás haciendo un contrato con ellos. Y en el contrato te dicen, en tu stream tienes que hablar de esto, tienes que hablar de lo otro y de lo otro. No hagas referencias a este otro juego, no hagas comparaciones con este otro juego, no menciones tal parte del juego, no vayas a ciertas áreas del juego porque no están terminadas, cosas así. ¿Verdad? Entonces, esta gente le pagaron por hablar de ciertos juegos que terminaron siendo malos, de que terminaron siendo estafas, de que compraron el juego o que era un Kickstarter y la gente donó y a final de cuentas se quedaron con el dinero y los del Kickstarter, no los streamers. Los que hicieron el juego se quedaron con el dinero y nunca entregaron el juego o hicieron un juego pero tenía puro AI o hicieron un juego pero no le pagaron a los artistas, algún drama, ¿verdad? Y aún así, pues esos streamers, a pesar de que saben del drama, igual siguen haciendo streams del juego diciendo, este juego es muy bonito, y tienes que jugarlo y comprarlo, y mira esto y mira lo otro. Y a este tipo dicen, no, es que son falsos, porque tuvieron que firmar un documento para hablar bien del juego. Sus opiniones no son honestas. Te están diciendo que el juego es bueno, pero todos sabemos que el juego es malísimo. Más sin embargo, ellos tienen que decir que el juego es bueno, por lo tanto su opinión no cuenta. Él quiere hacerlo así como que han arruinado su reputación, básicamente. Estas personas han arruinado su reputación por aceptar el patrocinio de estas compañías que son estafadoras. Y básicamente así lo ven también cuando consigues estas llaves gratis. Por lo que he visto, no, nadie me lo ha dicho en mi cara, pero sí en el internet cuando checo las opiniones de la gente, básicamente dicen, no, es que la gente que consigue las llaves de review, sus opiniones no son honestas, porque una vez que recibes algo gratis, tu tendencia es hablar bien de la compañía y como a ti no te costó, no te importa que el juego sea malo y qué otras cosas dicen, no me acuerdo. Básicamente eso, de que es muy malo, no le confíes con la gente que tiene, que diga gracias por la llave de review, que no sé qué, no les creas. Bueno pues. O sea, yo entiendo el punto de criterio que tienen ellos, pero siento que un poquito como digamos muy errado, ¿no? Es como muy extremista en plan de decir, no debes creerles a todos cuando tú no sabes si realmente la persona está, o sea, hablando bien del juego porque genuinamente le gusta o no. Porque yo entiendo perfectamente que no todos los juegos pueden ser buenos, independientemente de los de gratis o no. Sino también el hecho de, ¿cómo se llama esto? De que gracias a esta, digámoslo así, porque prácticamente tú has hecho esto, a esta actividad que tú has hecho, hemos conocido bastantes juegos muy bonitos
Y como tú dijiste, tal vez a lo mejor, desgraciadamente, bueno, digo desgraciadamente por no decir otra palabra, fue solo creado por uno o dos personitas, ¿no? Y tal vez no es lo más elaborado del mundo, pero le das su conocimiento a que tal vez hay gente que sí se la pueda pasar bien, ¿sabes? Jugando esto. O al menos pueden hacerse conocer un poquito más, ¿sabes? Por darte un ejemplo del juego reciente que acabamos de jugar, o el Lord, que estos, El estos Lord que dos se te hizo jueguitos una en joya. específico, Ajá. a mí se me hicieron muy entretenidos. Yo el Lord, te juro, que sí vi un poquito de lo que jugaron y todo eso, pero lo ignoré en ver porque me encantó. Yo dije, no me voy a spoilear, no voy a hacer esto. Sí he escuchado que se guardan un par de cosas, porque sí te puse de fondo, escucho a Mike me habló un poquito, pero hasta ahí me queda, ¿me entendés? Porque quiero jugarlo. Es un juego que genuinamente, independientemente si hay detrás, ok, Se dio por vencida. ¡Pup! Te cortó la inspiración. ya no, sí fue como que, a lo, a lo que yo iba es que jueguitos así, tú sabes si van a ser buenos o malos hasta que no pasas por ellos. No te voy a mentir que yo, ¿Sí es un cierto? ejemplo, el PIC, un juego reciente que estoy jugando yo, Ajá. lo critiqué porque me parece tan, o sea, me parece ridícula la idea. Más sin embargo, lo estuve probando, llevo apenas como 10 horas en ese juego. Qué risas, te lo digo que te voy a decir. Qué risas. No, tiene sentido. Ya tiene Y sentido. cosas así. Sí, y yo siento que tal vez esta misma sinergia hubiera sentido con el Lethal Company o tal vez con juegos similares, pero desgraciadamente como yo no tenía como experimentarlo de primera mano muy bien, como Ujú. ahora, siento que tal vez en otras oportunidades se podría hacer más. Porque ahorita, digamos, un ejemplo, me gustaría jugar juegos como Lethal Company o Repo o cosas así, con amigos, con gente que yo diga está bien. Porque así como ahorita el PIC, me gustaría jugar con la gente que yo conozco, contigo, con Mike, con Six, digamos, por dar nombres. Pues el pic no lo tengo, pero sí tengo el Little y tengo el Repo y tengo otro que se llama Content Warning. El Conte Warner lo he visto, pero ni idea de qué es. Y uno de unos Está sapos, ¿no? raro. Está raro, nomás lo jugué como 2 veces y me confundió mucho y ya no supe. Pero tengo otro que se llama, hablando de jueguitos indies que nadie sabe de, hay uno que se llama Dreadway, Dreadway, así se escribe, Dreadway. Y me encantó ese jueguito, pero desafortunadamente pues es un solo dev y no le sabe a jugar en línea con otras personas, o sea, la tecnología detrás de eso. Entonces, tiene lag. Ay, el lag es horrible, ni siquiera te puedes mover. Desafortunadamente. Todavía estoy Y trabajando eso en es lo eso. malito, pero... Ajá. Él todavía está trabajando en eso, sí me dijo que todavía está viendo cómo lo va a implementar bien, pero por ahorita el co-op o te funciona normal, o te funciona horrible como me pasó a mí, de que ni siquiera podía moverme. Es de caso en caso. Y luego el modo de chat tampoco funciona. Eh, Oh, entiendo. Pero tú mismo lo dijiste, es una misma persona que está solucionando todos los problemas, entonces aunque él encuentre cómo hacerlo, ya viste es que es como cuando actualizas un juego, se presentan nuevos bugs, se presentan nuevas cosas y no todo lo puedes solucionar de golpe. Y Guido estaba hablando, decía, yo antes tenía este juego en ignorar y ahora solo viendo de jugar he cambiado de opinión y lo pienso agarrar. Es que sí está bien chill, pero apenas jugarlo con calma y ahorita tengo prisa, necesito terminar el reto en 4 horas, no me queda tiempo. Hay juegos que has traído que son joyitas olvidadas. Joyitas olvidadas. A lo que Eres el él se visitante refiere es ahora, que bienvenido al show de Lynn. Ah, Clinton, si quieres entrar al Discord, ahí estamos. Es un canal para público para el Clinton, que quiera entrar. que soy público, me Esto me dijo. suena de familia. Sí, ahí es público, te lo comparto. Yo soy público, hola, Sí, me me quedan cuatro presento. horas. Es que yo pensé que, o sea, sí sé que agarré un reto legendario y sí se tardan rato.
Pensé que se iba a tardar días. Nah, haciendo la 10. tarea. Este No, hace 10 ¿cuál haciendo esto. último? Si tengo Dios. Lo que pasa es que no lo streameé todo porque precisamente lo avanzaba fuera de stream. Lo avancé fuera de stream, fuera de horario donde no se supone que haga stream. Por ejemplo, ahorita no debería estar streameando. Pero hay que hacer excepción porque nada más me quedan 4 horas. ¿Es que no te regaño? Todo bien. No, sí me van a regañar. De hecho, debería estar callada ahorita ya. Pero por eso Entiendo. estoy invitando gente que entre al canal para que no se quede el stream callado. Callado. Sí, te entiendo perfectamente. Te refieres. Yo también detesto estar callado. Está todo lento y luego esta cosa se está atorando y luego, ¿sabes qué? Mira, te presumo. Te presumo una tragedia. Espérame, ¿dónde estoy? Ay, me perdí. Ah, es que está al revés. ¿Por qué volteé el mapa? Ay, es que volteé el mapa, no es mi culpa. Aquí, como puedes ver, estas rayitas, estas Is, son pipas. Y por ahí algunas veces hay unas pipas rojas. A ver, Que se rompieron. sí, está rota y la tengo que reemplazar. Ay, no. Hay una pipa roja. Allá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Sí, sí, regresa. Ahí. No la veo, Chucky. Ahí. Eso no Mira, puede- arribita. Ah, ya la vi. ¡Wow! Buenos ojos. Muy buenos ojos. Ahí está, mira. Cállese. Entonces, a veces hay unas pipas quebradas así como esta y la tengo que cambiar. ¿Ya? ¿Sabes por qué lo vi? Mm. Porque todo es blanco y solo hay una cosa de color naranja ahí. Yo no lo veo, Ajá. Chucky. Todo es blanco. Yo Y no lo veo. lo único naranja es esto. Pues bueno. Entonces, mira que ya. Tienes Eso sí lo otro ahí. veo. Eso sí lo veo. Ok. Y Entonces arriba tengo que tienes otro. reemplazarlas, ¿va? Entonces, aquí hay una a un lado del puente. A un ladito. Ay, mira, aquí tengo un carro. Hay una razón por la que tengo un carro ahí abajo. Entonces, ¿ves? Están como dos pipas aquí más o menos en medio del puente quebradas. Y pues traje mi troca aquí y no alcanzaba la grúa. Estaba chiquita. No alcanzaba hasta allá. Me traje otra grúa más grande. Y ya con eso sí alcancé. Agarraba la pipa del primer carro y luego ¡pum!, la puse acá. Después agarré la segunda pipa y le iba a poner aquí. Y se me cayó. Y ahí está el carro. No puedo salir. Aquí está la pipa tirada. Pero, ¿qué te diré? No puedo salir de aquí. Ah, mira, sí salió. Espérate. Y puedo sacar la pipa. Me deja agarrarla. Si no hay línea directa, no puedo poner el cable. No puedes avanzar. ¿Tú sabes cuál es el juego que solo tiene un dev y más sin embargo hizo millones de copias? Que estuvo en desarrollo 4 años. ¿Cuál? El Starter File. Starter Valley, vaya. Algo así, Valley. Ah, Stardew Valley. Sí. Ajá. Ya hasta Ese tiene juego solo fue fans y toda la desarrollado. cosa. Ajá. Pero imagínate que ese juego fue desarrollado por una sola persona. Una. El hombre fue mantenido por su mujer. O sea, fue mantenido por su mujer lo apoyó. El hombre se concentró full a hacer eso, casi 4 años. Imagínate. Qué bonito. Y encima que el juego es literalmente un rotundo éxito. Hoy en día te pueden recomendar ese juego y es como en plan de un buenazo, juego buenísimo. Básicamente él es el fundador de los juegos Cozy. Es por culpa de Stardew Valley que tiene tantos fans que todo el mundo quiere hacer una copia del Stardew Valley. Ah, si un solo dev hizo este juego, ahora imagínate lo que puedo hacer yo con 20 programadores y se hacen una copia. Todas son copias de lo mismo, pero la hacen mal. No capturan la esencia que Stardew Valley tiene. Sí, exactamente. Pero Pero es pues- porque también hoy en día también los juegos ya no tienen alma. Ya no tienen alma. Ya es todo la carrera. Ya es, ¿cómo Los se llama tipo esto?
los triple A, o como se llama en español. Bueno, este carro está todavía más otro lado, ni siquiera llegó hasta allá. Es... Se ríe. Se puede. ¡Ah! Sí se pudo. Es que ¿sabes por qué se atoraron? Porque habían piedras y ahorita se despawnearon. Ahí no están. Habían piedras aquí. Debo de cuenta de que atrapaba una piedra en la rueda y ya. Y quedó mi carro. Desde que estás hablando, Selem, según yo tengo entendido, ese mismo juego está desarrollándose así, entre comillas, un hardware, pero es el mismo creador. Según yo tengo entendido, no estoy seguro, porque usa la misma estética y las mismas cosas. Y, lo más importante, va a tener COD. El de cabeza de pescado. ¿Cuál cabeza de pescado, Grinton? Si estás hablando, digamos, un ejemplo de la misma estética de Starter, sí es exactamente lo mismo, creo. Chocó algo. Chocó algo. No, sí, iba a decir algo bonito de los juegos indie. Bonito entre comillas, no necesariamente de que, wow, este es muy bonito. Que Es, sea, ajá. es los devs, cuando es un indie, ¿verdad? Es una sola persona o un grupito chiquito de personas. Obviamente no tienen todos los recursos o todas las habilidades que un grupo grande de gente tiene. Entonces, por ejemplo, una compañía que Capcom otra vez, pues tiene sus artistas y sus músicos y programadores y voces de doblaje y todo eso, ¿va? Y un grupito chiquito, no, un grupito chiquito, imagínate, a lo mejor se conoció en la escuela de computación o una cosa de esas y se les ocurrió hacer un jueguito juntos, pero ninguno de ellos sabe dibujar, nomás saben programar. Y luego conocen a un artista que más o menos sabe dibujar y lo agregan al grupo porque se entienden bien. Y luego conocen a alguien que como que medio sabe hacer música, no necesariamente, pero con lo que sabe es suficiente y es el que hace música, una cosita de esas. Y luego hay muchas veces que pues nomás un solo dev y él hace todo, los dibujos, la música, la programación, y el resultado es de que es un juego, como diría yo, con alma, porque a pesar de que está limitado, esa sola persona o ese grupito chiquito de personas, todo lo que está ahí, ¿cómo explicar? Lo pusieron intencionalmente, de que eso es lo que yo puedo hacer. No será la gran cosa, pero ese es mi talento, eso es hasta donde yo puedo hacer. Y con eso se las arreglan. De que no sé dibujar, pero pues tengo el Windows Paint y dibujan con el mouse. Esto es lo que puedo hacer. Uy, Pues, esa gente que sabe dibujar con ese tipo de cositas, imagínate la paciencia y también el talento que hay que tener, porque cualquiera ahorita, digamos, un ejemplo, es más fácil que te aprendan a dibujar en una tablet de estas que en el Paint, literalmente. eso sí. Y tienes Oye, razón al decir eso. Por eso te digo que hoy en día, ya ves un ejemplo, Dramats, ¿cómo se llama este juego? Uno que salió como estilo Red Dead Redemption, pero es un RPG de fantasía. No me acuerdo cómo se llama. Black Desert creo que se llama. No me acuerdo. Cream Desert, algo similar. No me acuerdo cómo se llama. Es uno de estos jueguitos, ¿no? Y de repente dicen que metieron IA y cosas así, entonces le desacreditan un montón de cosas, ¿no? Sí. Porque tal vez solo usaron IAs en las fotografías de las paredes y cosas así, ¿sabes? Tal vez cosas que no tienen mucha importancia, pero ya los desarrolladores ya ni siquiera se mataron en el tiempo de esto, ¿sabes? Cuando en otros juegos, tal vez así como hace Capcom a veces, que tiene referencias a sus mismos títulos dentro de sus juegos y cosas así, y eso está bonito. Porque a veces tú no eres directamente fan, digamos, de un ejemplo Resident Evil, sino tal vez un ejemplo
yo qué sé. ¿Qué otra cosa le Street pertenece a... Ajá, digamos un ejemplo de Street Fighter. Y tal vez encuentres a un Ken chiquito ahí, ¿sabes? Que Sí. tal vez puedas usar o puedes llevar y es como en plan de y se vuelve tu objeto favorito solo por ese hecho. Porque a mí me ha pasado. Un ejemplo, yo ahorita si a mí me dan una montura en cualquier juego de un grifo de color verde, yo me emociono porque me recuerdo mis días en el WoW. Muchísimo. Ahí me miras, aunque sea la cosa más lenta del mundo, aunque no pueda volar, ahí me vas a ver con esa cosa, por el simple hecho de que ya le tengo un cariño estético a ciertas criaturas, a ciertas monturas, a ciertas cosas. Es como si cualquier cosa relacionada con Cloud también me engatusa. Me engatusa. Me engatusa. Ese personaje está bien hecho, cómo amo ese personaje. El Farlands tiene cositas bonitas, pero aún está muy verde. No lo puedo Farlands. ¿Cuál es el Farlands? Voy a googlear. Dame un segundo. googlear. Googleando. Well, yo, Googleando. en defensa de la IA, de desarrollar algo con la IA, es que a veces, por ejemplo eso, ¿verdad? un developer indie, programador indie, él sabe cómo programar y todo eso, y tiene una idea en su cabeza de que, ay, quiero un juego que sea así, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo dibujar. Y si él se pone a dibujar sus garabatos, digamos bolitas de monos de bolitas y palitos, ¿verdad? La gente ni siquiera lo va a mirar porque, ay, son puras bolitas y palitos, que es esta basura. Entonces usa la IA y ya más o menos llama la atención y tiene más o menos lo que él espera, ¿verdad? De que yo tengo en mente este personaje, se ve más o menos así y hace este tipo de cosas. O sea, él tiene todo lo demás, excepto la habilidad de crear el personaje por su propia mano. Entonces usa la IA y ya puede expresar su historia y pues su talento en programar, sin preocuparse por hacer los dibujos porque no es un talento que él tiene. De lo contrario, ¿Cómo es? Ajá. de lo contrario, pues no habría nada. O sea, nunca ese juego nunca existiría y su historia continuaría sin ser dicha. Nadie sabría de esos personajes o de ese mundo que este programador ha desarrollado en su cabeza. En mi defensa con la IA, eso sería. Es que la IA es un recurso que se tiene que usar inteligentemente, como tú dijiste. Y esta es solo para tal vez crearte una idea, algo físico, a lo que pueda aportar si más adelante se pueda cambiar o sea como una herramienta para que alcances un objetivo más grande, está bien. O que, digamos un ejemplo, la IA te dé esa imaginación o esa cosa física que necesitas, porque yo muchas veces me pasa eso, que no sé cómo explicarme y estoy atrapado como en una idea. Y hasta que lo veo visualmente o hasta que yo tengo algo de que decir, mira, me gusta esto, ¿me entendés? Entonces yo lo empiezo a modificar y empiezo a hacerlo a mi manera. Entonces, digamos un ejemplo, regresando a ese tema, de que tal vez tus garabatos no son bonitos, pero gracias a la IA son decentes, son entendibles, porque tal vez a mis balitas no les entendías que eran muñecos. Y con la IA sí son entendibles. Incluso puedes describir un sexo, por darte un ejemplo, hombre o mujer. Pues no es malo, porque tal vez más adelante, gracias a esto mismo, que si tu juego logra conseguir un recurso, por darte un ejemplo, puedes optar más por un trabajo de un artista y ya des más opciones de ilustraciones y digas, mira, yo ofrecía esto, pero no te voy a quitar esto, te voy a ofrecer más. Hombre, Chay, te voy a echar la culpa. ¿Yo de qué? Por los 5 minutos atrasados en tu stream. Estábamos hablando de las pipas, ¿verdad? Sí. Entonces saqué mi carro. Ay, estoy bien tonta. Mira, mi carro ahorita está aquí. Aquí. Lo saqué de aquí. O sea, ya lo moví. La tienda de las pipas está aquí, a un ladito. Mi plan era agarrar las pipas y llevar mi carro a refrescar las pipas. Pero no le puse las pipas, está vacío. Ay, Dios mío. Bueno,
Tu cabeza. Qué triste. Ahorita lo único que, mira un ejemplo, se me estaba hablando de un juego de, ¿cómo se llama esto? De hardware, por decirte así, por darte un ejemplo de juego, porque estaba hablando de, ¿cómo se llama esto? Como el Starter Valley, pero de magos. Ese es el tema. Yo lo estaba comentando que creo que es el mismo desarrollador el que está haciendo el juego este. Entonces ya se sabe que tiene calidad, así de simple. Porque ese hombre le ponía alma a las cosas. Es como antes. Blizzard era un fuerte referente para decir trabajo de calidad. Hoy en día no. Hoy en día Blizzard es manufactura. Todo facturar. Todo facturar. Yo ahorita con Blizzard estoy asqueado. Tantas esperanzas, tantos sueños, tantas cosas que ha administrado y todo lo ha hecho mal. Todo lo ha hecho mal. De mal en peor. Te lo juro. Hasta me produce tristeza. ¿Cómo se fue el pobre Blizzard? Pero, ¿qué podemos hacer? Vender cabras. Vender cabras. Hola, Glito. Seas bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Me acabo de meter. Sí, me di cuenta. Yo Hay escucho un Aglito ruido de batallando, quién es. respondiendo preguntas de hace 10 minutos. Así que- Me acabo de dar cuenta. sí, Perdona. pero ¿por qué? Si estamos aquí en el Discord, invité, véngase al Discord. ¿Por qué no entro? A ver. Es que recuerda que, digamos, por ejemplo, yo quiero pensar que, pues, volviendo a tu stream, como hay lag, se habrá hecho un tiempo, entonces Sí. habrá, entonces él contesta en un tiempo, nosotros le contestamos en otro, y se hace un destiempo. Entonces, también los mensajes o cosas no llegarán de inmediato. Entonces hay gente que, a mí me pasa, que se confunden un chingo. Pobre Clinton, así es, pero no quieres entrársele. Me tenés miedo, es eso. Más bien me di cuenta porque me di cuenta cuánto tiempo pasó desde que puso un mensaje o alguien ponía un mensaje y de repente aparecía como 5 o 10 minutos después. Pero me sacó de onda. Y No seguía te- respondiendo. Y no entendías el por qué, pero ahora ya sabes el por qué. Sí, Pues eso te invitó. No solo por liga, gracias. sino por cosa como esto. Por agüita de Hugo. ¿Qué dice? Ajá, es que yo tengo dos Steam. El de la roja y el de la... ¿Qué? Es que sí, yo te explico. tengo Es que me enteré de que Ajá. las plataformas están usando IA para monitorear tu stream. Nomás para saber qué estás diciendo, de que si dices algo indebido o cosas de esas, te shadowbanean el stream. Por ejemplo, en TikTok, ya lo arruiné. En la plataforma negra de reloj y en la roja no puedes decir malas palabras. Ya, está difícil. Y No, Sí, es está que difícil. me da risa porque lo que acabas de decir hace unos segundos, sí, a eso mismo te lo rindes. ya sé qué hice. Entonces, no puedes decir groserías y tampoco puedes mencionar, si estás haciendo multistream, no puedes mencionar dónde. Y te tienen la IA ahí puesta para que sé qué estás diciendo y si mencionas los nombres te shadowbanean el stream. Ahora, ¿qué es shadowbanear? Significa que no van a promover tu stream ni siquiera tus propios suscriptores. Simplemente es como que no estés en vivo, pero sí lo estás. Como si estuvieras offline todo el tiempo. Qué triste. Con razón, el señor burrito amargado lucha mucho con eso. ¿En serio? Que sí, él se me ha quejado todo el tiempo de eso mismo. Pero Se me pues hace yo muy- le intento explicar, pero cada vez que le intento explicar, se exalta, entra, ya no sé si es su personaje o si es él,
y le intento explicarle cosas y luego digo, no, pues es imposible hablarle si se va a poner a gritar. Y así no se puede. Así no se puede. Yo por eso también tengo cuidado con cosas que digo. Digamos, un ejemplo, estoy aquí o allá. No me gusta ser mal hablado, no me gusta decir un ejemplo como tú dices. Ahorita estamos hablando marcas de páginas. No me gusta mencionar marcas de páginas porque tú no sabes si vas a meter a la otra persona en ningún inconveniente, porque tú no sabes si esa página se compromete a no decir o promover otras páginas. Y No, cosas de pues, ese en la tipo. plataforma morada Ajá. es parte de las reglas de que, está bien, pueden hacer multistream, nomás no digan dónde. Es parte de las reglas. Ajá. Y Sí, te eso digo, lo tengo entendido. en la plataforma negra, ¿De ver? la de reloj, Ajá. te digo, tienen la IA para checar de que no digas malas palabras y que no hables de otras plataformas. Me parece muy, no sé. O sea, si tú fueras si tú fueras, digamos, un ejemplo exponencialmente grande, yo estoy hablando de un streamer que tenga al menos mínimo sus 5,000 viewers. O dejemos eso, 1,000 viewers. Entonces yo diría, ok, es razonable porque tiene un nivel de audiencia grande. Ya tiene un alcance, ¿no? Pero estás hablando de gente que tal vez no tiene mucho, tiene tal vez proporciones que tal vez no es grande para, ¿cómo se llama esto? Para una compañía, pero para nosotros sí es importante, ¿sabes? Y No, aún así que te controlen porque tú dijiste, yo qué sé, que dijiste que tus calcetines están rojos y a lo mejor no se podía decir calcetín, pues está como en plan de... pero pues también yo lo veo de que pues tienen que aplicar las reglas parejo para todos. No sé, pero igual, te digo, es que tendrían que haberlo hecho así como la monetización, porque eso sí no lo piensan para todos, ¿eh? Que a algunos les paga más a otros y a otros les paga más y dicen que tienes que tener alcance. Entonces, si nos van a poner esa misma regla, tendrían que ponernos la misma regla de en plan de, ok, ¿sabes qué? Si estas reglas se aplican para algunas personas, las otras no tendrían que aplicarles. Así de simple. Porque también estarías gestionando recursos, porque no le puedes poner, digamos, un ejemplo a todo el mundo eso, cuando podrías limitarlo y decir, ok, ¿sabes? Con X cantidad, la IA está chequeando. Porque la otra gente no me interesa mucho. Y ya les pongo un bot, un ejemplo que no transmitan nada malo o que no pasen cosas indebidas. Porque ya viste que también estuvieron valiendo muchísima gente que estuvo haciendo como stream de... ¿Cuál es esa palabra? Se le olvidó. De estar haciendo transmisión de contenido de terceros. Me refiero a que estos que Ya, promocionan películas, animes y sí. cosas así, porque antes existían dos canales de anime, literalmente, que se dedicaban a eso 24/7. Sí me acuerdo de eso. Stream de patas, ay, qué rico. Digo, sí, también. Sí, bueno, ya fuera de Eso, suponer y tuvieras acá un contrato super wow, entonces sí entiendo que tengas cuidado. Es verdad, si es para todos, debe ser en todo en general. Sale, Ujú. no tienes que lurkear en las otras plataformas, o sea, no importa, yo nomás estoy ahí para que, mira, este streamer existe. A ver si llega alguien y le dona $2 millones y nos saque de la pobreza y ella nos empieza a mantener. ¿Qué cosa? Soy su manager. Es que ella está haciendo Chegui! stream. Ella está haciendo stream en todos lados para que cuando le lleguen esos $2 millones, luego me contrate como manager y entonces así empecemos a gestionar las cosas. Chegui, Así no, es, sí. no funciona. Tú me Chegui. sacas de trabajar y estoy aquí 24 Y no se calla. Chai. Hace como un mes me cayó una raid de 1000 gentes. De un streamer grande. Acá que hace stream con Bao y con... Bueno, vi a Bao, pero creo que también vi a Iron Mouse ahí. Oh, wow. Sí, vi que te llegó en stream grande y te dije, pero luego me di cuenta que estabas como en plan de, espérate, tengo gente y era como, así, y aquí me quedé. Sí, Sí, pero me te di digo, cuenta. Llegué. o sea, me ¿Te dieron el aviso? stream grande y no me sirvió de nada. Lo raro es que me dieron exactamente 50 follows. Exactamente, no 48, no 51, no, exactamente 50. Me llamó mucho la Eso está atención que haya sido rarito. eso.
Sí, está bien raro. Eso está. ¿Será coincidencia? Qué Pero curioso. ay, qué raro, sí. Qué raro. Sí, porque, digamos, un ejemplo que hubiera sido otro número, pero exactamente 50. Sí, Pero, exactamente. ¿tú sabes cómo yo 50. llegué a ese stream? Porque sí me Mm. enteré. Ah, El app me avisó. ah, La app de Twitch me avisó ¿qué cosa? que tenías X cantidad. ¿H's? ¿En serio? Te lo juro. Pero se me olvidó mencionarte eso. Y es como yo entré a este y yo dije, ah, bueno, ahorita mencioné los números y luego me di cuenta que tú estabas como en plan de, no me digas el número. Ah, ya sé. Y yo Oh, dije, ok, ya entendí. Y aquí yo me quedé. siempre pensé, cuando empecé a hacer streams, yo no quiero, todavía no me llama la atención eso de ser un streamer grande. Estoy a gusto así como estamos. Este, pero cuando empecé a hacer stream y que alguien me hizo un comentario así, ¿verdad? De que, ay, luego después te cae un raid grande y te haces famosa, bla, bla. Yo, no. De hecho, tenía el plan de que si me cae un raid grande, no me cerrar el stream ya. Yo, no, no. Es que no sé, y ya algo. Suena cruel así en cierto punto. Pero, Vamos a hacer raid 1000 personas. Ah, no, ya me voy. sí, pero ya que ha estado más tiempo aquí en la plataforma y he tenido experiencia con más raids, ¿sí se siente feo de que alguien da un raid y esa persona que le acaba de dar raid se va? Y si lo he Es que, visto, pero, sí he visto gente que a propósito se va a dar raid y vuelve a empezar el stream, pero también ha pasado de que no, pues que ya me iba y me acaba de llegar raid, ni modo, ya me voy. Y me siento un poquito triste. Y sí. lo pensé así de que no, pues sería una grosería muy fea, de que esta persona me eligió a mí para mandarme toda su gente y luego le cierro el stream, así de que, entonces para qué me molesté. Sí, ¿Verdad? exacto. Y por eso me Sí, Pero sí, quedo, es pero más, me ha una tocado grosería para ver mí. que te han sido ver y cuando ya estás una vez a casi cerca de irte y me voy a quedar unos minutos más o me sí, quedo un ratito más a ver a ver qué pasa, A vamos ver a decir. si se arma la gorda. tenemos la gorda y la gorda que tiene, pues gorda. Tiene mucha comida y es envidiosa y por eso es que yo no engordo. Así, pues me esfuerzo a quedarme aunque esté acá con las manos sudadas y yo, ay, ¿qué hago? No, ¿sabes qué? Modo También bolita. igual son puros lurkers. Al final todo el mundo se va y los que quedan ni siquiera están. Y, bueno, Sí, la todo mayoría. bien. Sí, todo bien. Pero piensa que también así llegas a conocer gente, porque digamos, por ejemplo, yo llegué, me acuerdo de... No, miento. Tú llegaste con una raid conmigo y fue con Encore, si me acuerdo bien. Ajá. Luego me hiciste una raid y empezamos a interactuar. Así me hiciste también conocer al furrito amargado. Y en Bueno, ese pero tiempo también estaba... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Lalo, pues Lalo. Lalito. Ay, que te el obvio. extraño, Lalo, por Dios. Ay, Lalo, te extraño. Loquito, Pues sí sí me conocí caía también a bien. varios yo. Sí, Lalito me Ay, caía bien, es que era súper cómico y cómo hablaba, o sea, sí, lo que como más me hablaba. gustaba. Y estaba hablando Era- como loquito y luego se iba y se iba. Yo que me perdí, ¿qué tema estábamos hablando? O sea, le Nas. hablaba mil Continúa, ¿no? cosas en un minuto. ¿Mande? Nas. Nada, también. Luego se Pero le es que el extraña. caso de Nas, yo siento que simplemente fue sus estudios, al menos a ellos sí lo puedo entender. Y creo Siento que que de hecho pues, hasta ya tiene trabajo, creo, ¿no? ajá, es que yo tengo entendido que pues cosas de la vida, sinceramente. Trabajo, estudios y no sé si asunto familiar, pero ella decidió pues obviamente su futuro sobre acá, entonces yo lo entiendo perfectamente. Igual, ya ves que a veces cuando te das cuenta después de 6 años, se aparece, saluda, dice que va a hacer algo y vuelve. Sí. Y hasta hizo Y si no planes saludas, conmigo. Hasta hizo planes de, es que tenemos que jugar este juego. Me lo quiso regalar incluso, pero pues no se podía por la moneda, la diferencia de la moneda. ay Dios, sí. Sí Pero sí quería jugar algo conmigo y ya estábamos haciendo planes. Y luego después ya no pasó nada. Por lo mismo, quiero pensar, como te dije, que pues cosas de la vida, ¿no? Que tal vez a Sí. ella se ocupó
y habrá dicho, ¿sabes qué? No tengo ningún compromiso importante y ya tengo disponibilidad de tiempo, regresó y pasó lo mismo. Se le habrá presentado una oportunidad y no lo pensó y se fue. Y tú no sabes, a lo mejor tú estás estudiando en Europa o yo qué sé, ¿no? Puedo inventarme algo. Oh, ¿qué tal? Si nada se metió a una de esas agencias de VTubers y ahorita está streameando en, en una ¿Te cuenta. imaginas? ¿Quién sabe? Si pasa. O tú no sabes y ya tienes 6 hijos en este momento. O tú no Bien. sabes si está lurgiendo este chat con otro nombre y ahorita aparecía de su cuenta a mí, ¿no? Y te decías de que están hablando de mí. No, pero por eso es que aprecio, porque también es como cuando yo inicié a hacer stream, yo inicié con una banda. Una banda. Ajá, o sea, yo inicié haciendo streams pensando, o sea, no pensando, sino porque yo miraba a alguien más y los demás que ellos miraban, digamos un ejemplo, por poner un número, 8. Ajá. Pues de esos 8 yo también empecé a hacer stream porque esas 8 personas pues me caían bien. Gente con la que yo interactúo y cosas así. Pero uno por uno me imagino que pues esto mismo de que se desmotivan al ver que no hay apoyo, no hay dinero y cosas así. Ah, sí me ha tocado de tanta gente que conocí hace un par de años, ya no entran por lo mismo de que... No, pues es que nadie ve mi stream, nomás tengo 5 gentes y he estado streameando por tantos años. Y se agüitan. Sí, estaba viendo que Salen se estaba riendo del furrito amargado. Es que así se llama. Es que así se le llama. Es que yo nunca voy a olvidar el día que lo apodaste Slim. Y así Yo se quedó y no. así se va a quedar. No fui Si tú yo. dijiste su furrito. No, fue Si su tú dijiste novio. furrito Fue amargado. su novio. ¿Cuál de todos? De todos. Ah, cabrón. No me acuerdo cómo se llama. El otro furro, pues. Ay, ¿cómo se llamaba? José Luis. O de visita, ¿cómo van? 64. Ah, bueno, pues. Ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, lo vi Bueno, por un rato, pero... 50. Clinton. Mande. El novio era Clinton, estoy diciendo, no, estoy bromeando. Oh, No, es Mira, que Clinton no te ayuda. Six empezó a hacer collabs con ese tipo. Y estaban jugando jueguitos de Ah, pipi ya sé de juntos. quién hablas. Ya sé que creo que se llama Cute, no estoy seguro. pues digo, ya, ¿Cuándo? Axix lo conocí, digo, por cuando hiciste el raid. Y nunca se me olvidó él por como te dijo a ti. Nah, ¿Cómo? nah. ¿Peloso de azul? Desde entonces nunca se me olvidó de él. Es venganza por lo del furrito amargado, pero ese no fui yo. Te digo, fue el otro tipo. El novio. ¿Como el chicle o el fantasma? Gracias a Es que que mencionan esto, Mira, algo del es que chicle. mira, Así como lo ven. se le ha llamado peliazul, se le ha llamado pelo de chicle, se le ha llamado Bueno, Lin. pelo de chicle no. Yo he escuchado que le dice cabeza de chicle. También pues eso, o sea, sí, pero en ese momento no se me vino, ¿cómo se llama esto? La Y desde cabeza. entonces no se me olvida de él. Pobrecita Six. Pero Six también anda desaparecido, si te dices cuenta. No, sí está haciendo streams. De repente, hace poquito estaba streameando Blender. Bueno, pero no lo he visto tan activo. Al menos Sí, yo ya no. no está tan activo, pero sí está ahí todavía. Sí, de vez en cuando también igual yo lo veo streamar aparte de ese, la última vez porque estaba streamando otra vez Palworld. Pero sí me da mucho lástima que de la tanta gente que he estado conociendo últimamente, hay como fácil 10 gentes que dejaron de hacer stream por la misma razón. No, es que nadie ve mi stream. ¿Para qué estoy aquí? Y ya. Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Y así le pasó a mi grupito, soy el último de ellos. Como siempre. Ah, Porque así me pasó a mi clan, y así me pasó en mis juegos, y así me pasó con mis amigos. tenía un amigo. Él estaba en una banda, pero de música. Y y le pasó igual que a ti, de que, bueno, no era solo una banda, eran varias bandas, pero le pasaba lo mismo, de que la banda se desbandaba.
Y y nomás se quedaba él. Y luego se metía a otra banda, se desbandaba y nomás se quedaba él. Y entonces él me enseñó una canción, que era su canción favorita, que básicamente lo hacía llorar, de un grupo que se llama Avalanche. De hecho, todavía me acuerdo de esa canción porque ese tipo estaba bien traumado con esa canción. Ay, ¿cómo se llama esa canción? No me acuerdo cómo se llama. Pero sí me acuerdo de parte de la letra que decía: me vaya mal o vaya bien, siempre sabrás que aquí estaré, aquí estaré. Y esa era su canción, el pobre Sí. tipo. Me traumó. Quiero saber qué canción hablas tú, pero no me la sé. No me la sé. Ay, yo la escuché muchas veces por él. Yo como las iniciales del clan que siempre pongo es Zapp, porque es como la primera cosita que me marcó como gamer, porque 8 años de WoW no son nada, aunque ahorita me estuve actualizando porque como ahora hay PC, Como era estoy PC. interesándome en la historia de nuevo del WoW y me di cuenta que es un desmadre muy grande que yo ni siquiera lo entiendo. En mis Ah, tiempos lo que más grande era pichodrios y hartas y cosas así. No, hombre. Ellos son leyendas del pasado con lo que ya ha pasado. Porque antes existían dos bandos, que era la Horda y la Alianza. Ya no existe eso. Ahora son todos contra todos. Entonces sí me contra hago todo. entender. Ajá. Entonces ya no hay aliados ni no aliados. Me da risa este tipo de cosas. A Clinton sacó un 3, qué Pues triste. Y Y al principio creí que eran uno, pero no. Me dieron un bonus, así que un 3. era un bonus. Sí he pensado de que hay que hacer algo por los que saquen uno. A lo mejor, ay, no sé, ¿qué debería darles? Debería darle ¿qué cosa? algo. A los que sacan uno en el loot. Es igual de raro como que sacaron Un un 100. 100. Sí. Sí. Yo incluso diría que un poquito más, ¿cómo se llama esto? Am, Difícil, porque piensa que sí o sí la probabilidad del 100 se va a dar porque se suma, ¿no? Mientras Sí, es tanto que el uno no. cierto. Cierto. Bueno, pues en ese caso nunca agarré ese 1 porque mínimo te dan un bonus de 1. Así que siempre vas a agarrar un 2. Bueno, puedo cambiarlo a que el primer loot no te dé bonus. Oh, O sea, si sacas un 1, pues es el 1 ya. Si sacas un 20, sí, pues es un sí, sí, 20. sí. Pero eso es lo que yo voy. Se va a sumar siempre, mientras que en el uno prácticamente es imposible la sumatoria. Pues no, pero digo, ahora hay una chance de que la primera vez que lo hagas, sí saques el 1. Y como ahora sí, Ajá, como lo dijiste, va a estar más difícil porque solo tienes una oportunidad. exactamente. Ahora imagínate. Mientras que el 100 tienes más probabilidad, más chances de que así ocurra. Pero Yo igual, digo tú dices, a ver, ¿qué dices? que vendemos al que saque uno. Lo ofrecemos aquí. Así como si fuera una rifa. Por una semana. Bueno, Nombre Yosa. ay, ¿qué hago? ¿Quién es Yosa? Bueno, Josa En se otras llevaría todo noticias. En otras noticias estoy buscando un juego parecido a Mario Party, que no sea Mario Party, que esté en Steam. Pero no encuentro nada similar. ¿Ideas? Hay No uno, sé. pero no es tanto así tanto como Mario Party, pero es así como tipo de juego. Es, si me acuerdo bien, y ya está viejito, es ah, Orange 100%, o Ese ya si me me lo acuerdo bien. recomendó Chaggy, de hecho. Sí. Mira, Yo estuve jugando uno que se llama Dokapon Kingdom. Está bonito, es como un RPG. O sea, puede ser un guerrero, un mago o un ladrón. oh, Tienes stats, tienes defensa y ataque. Tienes armas y escudo. Y matas bichos. Pero
está en un tablero y tienes que tirar dados y depende de dónde caes es lo que pasa. Puedes caer en pelea y pues peleas. Y puedes caer en loot, pues looteas. Y así. Oh. Creo que ya sé cuál es. Lo iba a agarrar, pero como que la pensé porque ya dije, estaba esperando otra cosa. No creí que era de estilo tablero, pues cuando la primera vez que lo vi. Ah. Está muy bonito. Tiene como 5 versiones. Creo que desde el Super Nintendo o por allá. ¿En serio? No, nunca he escuchado en mi vida hablar de él. Es que la otra cosa es que es más famoso en Japón que aquí. Aquí nada más está creo que 2 versiones. Oh, entiendo. Le pasa como en algunos juegos que solo llegan una o dos versiones y luego te das cuenta que hay más personajes o hay más cosas porque se quedaron allá. Porque me ha pasado cuando yo me gusta algo y empiezo a, ¿cómo se llama esto? A A buscar indagar, más. porque Sí. porque me nace ese, ¿cuál es la palabra de indicar? Fanatismo, digámoslo de esa manera, porque es pasajero. Me doy cuenta que X personaje o X cosa pertenecía a X Compañía. juego o juego, compañía, y por eso es que no salieron aquí. Porque así como cuando, un ejemplo, yo soy, ¿cuál es la palabra? Fan de Yu-Gi-Oh! Entonces, digamos, un ejemplo, siempre estuve intrigado porque en todos los juegos la ilustración del mago oscuro, por darte un ejemplo, emblemática del anime, jamás lo daban. Y solo lo daban en eventos y luego de un tiempo me di cuenta que esa carta exactamente le pertenece a Toei Animation, la ilustración. Entonces quiere decir que Konami no puede dar esa carta porque sí. Tiene que ser como en un evento, tiene que tener un permiso para poder ceder esa carta porque no tiene los derechos. Entonces siempre tiene que tener, ¿cómo se llama esto? Pagar A para una poder pelea hacerlo. con Toei Animation para poder hacer eso. De lo contrario, prácticamente es imposible conseguir esa ilustración en juegos y cosas así. Por eso es que también vale mucho en el mercado actualmente. Prácticamente una carta de esas de primera generación te puede valer casi como ¡Ah! ¡Ah! mil Me a, asusté. a $1,000 a 7,000. Artifox. Hi, Artifox. Big How you raid alert. doing? What's up, Thank you for the everyone? raid. We No just tiene una got carta. raided by the La amazing perdí. Arctic Fox Fang. Good evening. Let's give their community a Arctic huge Fox. warm welcome. Yo sí If la you're verdad. not already following Arctic Fox Fang, what are you waiting for? Hit that follow button Pero and join llegaron their tarde. awesome adventures. To all the new peeps from the raid, don't be shy. Say ¿Cierto? hi ¿Cómo and se let's hace get eso this de la...? party. Se me olvidó hacer esto. Cosa. Mañana lo hago. Lo de shoulder. No se ve el shout. ¿Por qué no se ve? Ahí. Ajá. No, ahorita Well, imagínate no, que that vaya a was the salir uno que va a direction explotar tu where I PC. ended up. No. Just take over, take over. Yo no sé cómo hacer eso ahorita. Se me hubiera olvidado. Estoy seguro ¿tu que en el streamer chat bot? tuyo te he guiado. No eres, o sea, no uso el streamer bot, uso el Sammy, ¿te acuerdas? De Stream Deck, algo así se llama. No, it's not Pero ahorita como agriculture. voy a volver a iniciar. Ujú. Contesta. It's not farming simulator. It's expedition. Roadcraft. Roadcraft. Yes. So we are Somos agrícolas fixing. hoy. No, we are facing this city. It got a drought. That's the word. And so the water pump station is broken. So they have given me the job to restore the place. So we connected the electricity already. I'm replacing the water pipes, and then I need to build the actual building. See, it's right here, the ghost building. I need wood, metal, concrete slabs, and pipes. Then I will be done with the city. Right now, I'm driving this with a pipe. We're going to replace one. Well, how was your stream? What were you playing? Arknights? I see you play with Alexis a lot lately. I don't know that those games were a co-op.
Un día de estos hay que jugar el Lord. Army. ¿Cuál? ¿El Lord? Sí, ¿Ya lo jugaste o lo quieres jugar? ¿Qué pasó? lo quiero jugar. Ah. Necesito explotar el juego. Rojo Divers to Farmers. I do have Farming Simulator though. When we gonna go spread democracy? Artifox. We have to. We have to. Just tell me when. Yo tengo que entregar esta pipa por aquí. Pero no tengo ni idea de cómo voy a llegar a donde tengo que ir. Y está loca. Y ya nomás me quedan 3 horas para terminar todo esto. Ya ves, aquí. No creo que vaya a poder. Lo intenté, pero no Tal se vez va a deberías poder. decir como... Ajá. Fue demasiado para ti. Es que en serio, pensé que nada más iba a ser un par de horas. Bueno, no un par de horas, un montón de horas, pero no más. O sea, 2, 3 streams a lo mucho. El juego, déjate digo, mira, puedo checar. Steam dice que lo he estado jugando por 67 horas, casi 68. Y eso es antes de que abriera el juego hoy, ¿verdad? Una vez que juego el juego, digo, una vez que cierre el juego, para actualizar la hora. 68 horas con esto, no pensé que fuera a ser tanto. Salem. Ah, I need another pipe. Need a tree. Oh well, maybe we do. Bueno, yo me voy a retirar porque ya es tarde. Y mañana hay que trabajar. Y como somos pobres, tenemos que trabajar porque Link no quiere sacarse 5 millones de dólares de la bolsa para empezarnos a mantener a todos nosotros. Ah, ya sé. Sí, sí, contrátame cuando tengas oportunidad y cuando seas millonaria. Yo trabajo aquí. Sí, 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 sí. Así estoy aquí todo el ¿Trabajas día. gratis? Y no tengo que trabajar. Sí, sí, sí. Contigo, sí, sí, tú me vas a contratar cuando tengas 5 millones de dólares. Está bien. Ojalá algún día. Si no, viceversa. Bueno, buenas noches, Shaggy. Cuídate. Quedamos Igual, bien. que tengan Buenas bonita noche. noches. Igual, noche linda. Bye, Selim. Igual, Bye. que tengan bonita noche. Bye, chat. Bye Se cuidan. bye. Se lo lavan. Y ya saben qué dicen. ¿Qué dicen? Buena pregunta. Y se fue. Sí. Igual saben qué dicen. Yo no. ¿Quién? ¿Cuál? Where's my other truck? Qué triste que el único que podía ayudarte ahorita no iba a poder acompañar. No, pues ya se acabaron sus días libres. O sea, todos los días libres lo estuvimos jugando. Sí. Y aún así, le avanzaron mucho, pero no fue suficiente. Está largo el juego. A lo que tenías que hacer, digo. Ya. Oh, no, no. Bueno, me equivoqué de botón. Era. Bueno, pues. Ya está. We can use this one. Oh, we could have used this one. Did the car... Oh. Look. Why you still cannot go through here?
Some progress for sure. I hope you are the. Oh, is my chat that behind is still? It's kind of sad. I know even this one can. Sí. Varios minutos. 10 minutos enteros. Un empujoncito. Muy alta esta montaña. Que no, es largo, el problema es que los camiones se mueven muy lento. Supongo. Y la única manera de que puedas hacerlo un poco más estable es así poniendo los pisos del asfalto, pero pues dar un rato para que los pongas. Y luego tendría que traer el otro carro también. Ok. This- 10 minutos de delay. Creo que sí. Es porque estoy ahorita viendo también el stream en Twitch. Y lo estoy viendo aquí en ¿Ves la lo de otra los plataforma. colores? Sí. ¿En las dos está lagueado o nada más en la morada? En la morada. Es raro que nada más esté lagueado ahí. Ahorita que lo piensas, no, tienes razón, no estoy seguro por qué. ¿Será porque también estás aquí en el otro? En el reloj. Sí. ¿Y tampoco está lagueado? Ahí no estoy viendo, para ser sincero. Se puede. Sí, se puede. Digo, mínimo donde aquí, donde estamos, donde uno se habla, Detrás del sleeping no está chair. lagueado. Sometimes this truck, the convoy, becomes like a ghost. It's like a shadow thingy, so I don't collide with them. It's so annoying. This one I can collide. I don't know why. Why having become ghost, but good for me because I can push it.
Eh. No. Uy, why flips? Ah, se atoró otra vez. En serio, nomás le dio un empujito aquí, nomás avanzó hasta acá y se volvió a atorar. Como que se están atorando más ahorita, ¿no? Pues es que es lo último del mapa ya. Oh. Supongo que está esperando más construcción de los caminos, yo creo. Sí, esperan que ya tenga más avanzado todo. Lo último es la misión final y toda la cosa, o sea. Pero, como quería terminar el de rápido, pues no nos enfocamos en las otras cosas de al lado, los side quests y todo eso.